Thank you for keeping us alive in the past. Thank you for keeping us alive in this year. We thank you for our future is secure because of you in the name of Jesus. All the glory belongs to you. May God bless you so much. May we clap our hands to the worship team. Thank you for leading us so well. God bless you. We are joyful to be in the house of God tonight. It is so valuable. It rained. The weather wasn't friendly. You had many reasons not to be here. So since you allowed God to bring you here, you will not go home the same way you came. Amen. Amen. We welcome you. May you all feel free in the house of God. We are in our 21 days and we are also in our week of restoration. There are two things that are tied together and that are not easy. Before we continue with our program, we would like to welcome our visitors. Maybe you do not fellowship from this church, but because of what you had, you decided to come here tonight. Or you came for another specific reason. May we see you raising your hand? Is there any visitor in the house of God? Dear visitor, may you stand on your feet so that we thank God for you. We are glad and we do not take you for granted. This is our second day in this week of restoration. God has done good to our church. If there are things I am grateful to the Lord for, one is that I got saved, and second is that I got saved in this church. It is a great thing to find yourself in this family. God has been so graceful to us. Back in the days in the week like this, we would be crying, mourning, and full of sorrow. And if you start talking about testimonies, people will hear about demons. But here we have been given time and they have listened to us and we have been restored. God has been so graceful. Hallelujah. Amen. We continue with our service tonight. We're going to give our tithes. We have our tithes on the side, on both sides. Thanksgiving offerings. And we'll also give offerings because we are in peace. In a specific way, there is a basket here. This basket in the middle, I want to talk. Oh, the one that is on the left side. In this week and in the days to come, because commemoration is going on for 100 days, the social department has prepared different activities specifically for the voice of restoration.
muri byinshi birimo hari bibiri by'ingenzi nshaka kuvugaho. Among those many activities, I want to talk about two of them. Hari abantu batatu nibura twifuje ko bazaremerwa muri iki gihe muri iyi minsi. There are at least three people that are needed that we would like to support in these days. Kugira ngo hatabaho gufasha abantu mu by'umwuka gusa no kubumva gusa ariko no mu bifatika bameze nabi tukabaremera we do not want to be helping and listening to people, helping them spiritually only, but we also want to help them with tangible things. Igikorwa cya kabiri, secondly, ababyeyi bacu our parents bifuje kuzagira sorti cyangwa se picnic n'abarescape bose basengera muri ritorero. Desired to have a picnic with all the genocide survivors from this church. Mu rwego rwo kurushaho guhagararana nabo kugira ngo biyumve mu hano rwose nubwo nzi neza ko biyumvishemo ariko ni ukubishimangira mu izina ryayo. I know they already know that this is a family, but we want to emphasize on this. Iki gitunga kiri aha ngaha rero nicyo gushyigikira ibyo bikorwa byombi. That basket is for supporting those two activities mainly. It is for the voice of restoration. It is going to be here for the rest of these days. Hallelujah. Amen. May our Lord be glorified. As we give our offerings, there are a few announcements I would like to give. Family care department iramenyesha ababyeyi bose. The family care department announces to all parents ko abana bakuru n'abateenager bateguriwe umwiherero w'amasengesho hano ku rusengero mu buryo bukurikira. That children and teenagers have got a retreat here at church in the following ways. Abateenager bazatangira kuwa mbere itariki 15 kugeza kuwa kabiri itariki 16. Teenagers will be here from 16th to 15th to 16th. Abana bakiri batoya cyangwa se bo muri Sunday school ariko bamaje gukura bo bazatangira kuwa gatatu 17. The young children of the Sunday school will start on Wednesday kugeza kuwa kane itariki 18 up z'ukwezi kwa to kane. Thursday 18th of this month. Umusanzu kuri buri mwana wese ni 5,000. Contribution per child is 5,000. Wifuza kwandikisha umwana yasaba ifishi muri protocole barazifite. And those that desire to register their children can get their form from the protocol. Akuzuzaho ibisabwa byose. And they will fill the form. Kitonderwa nta mwana uzemererwa kwakirwa atandikishijwe n'umubyeyi we. Take a note on this. We will not receive any child that is not registered by their parent. Opportunity nziza tuba tubonye kugira ngo abana mbere ko basubira ku ishuri baze mu nzu y'Imana bigishwe basubirana impamba ku ishuri. This is an opportunity for the children to come and have their portion as they go back to school. Rwose ntimuzabaherane muzabohereze mu izina rya Yesu. Please send your children in the name of Jesus. Turakomeje na gahunda turakira abakozi b'Imana bari hagati muri twebwe. We continue and we would like to welcome the servants of God in the house. We are with Pastor Ernest and we thank the Lord for him. Mama Pastor Christian. We thank God for Eddie and his wife. We thank the Lord for Pastor Muhozi. And we are also glad to receive Papa Phineas. He is the leader of fellowship service. We are also with Eli. He is a servant in the house of God. Daddy will also be with us shortly. May we keep our senior pastor in our prayers. She's indoor for 40 days. I forgot about Pastor Lizette. Pastor Francis ari mu masengesho nawe dukomeze kumwibuka. Pastor Francis is also indoor for prayers. May God be glorified. Turashimye Imana cyane turabibutsa kandi ko ku munsi w'ejo no munsi special muri itorero ryacu. Tomorrow is a special day for our church. Hazaba ari umugoroba wo kwibuka. It will be a night for commemoration. Harimo gahunda nyinshi zateguwe. We'll have different programs. Ndetse tuzabana n'abayobozi bamwe bakuru mu gihugu cyacu. And we'll be having some leaders from the government. Please, may we be here so that they don't come and don't find us
here. Ya turanezerewe kuri uyu mugoroba tugiye gukomeza na gahunda yo kumva umwe hagati muri twebwe. We are glad to continue listening to one of our brethren banyuze mu bikomeye ariko Imana imugira neza uyu munsi arahagaze ashobora guhamya ko Yesu ari umwami. that went through hardships, but today they are strong and can stand and testify that God is God. nta muntu wabashe gutemwanya usigara uko yari ameze. No one can testify and stay the same way they were. ndabyibuka 2014 mpagaze imbere y'ubwoko bw'Imana ntango ubuhamya uyu munsi narahindutse wese. I remember in 2014 I stood before the people of God sharing my testimony, and since that day I changed. ya nihuse nakwakira Apollinaire na madame bigira imbere. I would like to welcome Apollinaire and his wife. ya ndabyibuka kera rwose ari ukuntu mbere twabaga tumeze nabi turi mu icuraburindi. I remember back in the days we would be in darkness. biza kugera hagati dusa n'abantu babohotsemo kidogo ariko byagera mu wa kane bikadogera. In the middle of the journey it looked like we were restored, but then in April we went back to the darkness. ndetse benshi rwose hari n'igihe twabaga tugasohoka no mu gihugu tukajya ahandi ngo tutazabyumva. Some of us will even go outside the country, not because we didn't want to hear about this. ariko uyu munsi yaba ari mu kwa mbere yaba ari mu kwa 12 yaba ari mu kwa kane yose ni y'Uwiteka. But today, be it January, April and December, they are all for the Lord. ya mugaragu w'Imana Imana iguhe umugisha. Servant of God, may God bless you. reka umufasha wawe gusengera mu izina rya May Yesu. your wife pray for you in the name of Jesus. Father God, we thank you. waraturinze mana icyubahiro ni cyawe. Reka uyu mwanya rero tuwukoreshe neza, tuvuge ibiguhesha icyubahiro, byose tubisenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu nashimwe. Jesus be praised. Abo Yesu yagiriye neza. To those Jesus has done good, Imana ishimwe cyane. God be praised. Ndashima Imana ko mbashe guhagarara hano imbere y'ubwoko bwayo. I thank God because I am standing here before his people. N'ubwa mbere ngiye gutanga ubuhamya hano mu It is my first time to give my testimony in the church. Ariko ntago ari ubwa mbere ngiye gutanga ubuhamya. But it is not my first time to give my testimony. Mbere na mbere rero ndashima Imana ko imbashije guhagarara hano. First of all, I thank God for enabling me to stand here. Kuko yemeye ko umwanya nk'uyu nguyu igihe nk'iki ngiki mpagarara hano imbere yanyu kugira ngo ngire icyo mvuga. Because he has chosen such a moment for I to stand and have something to say. Muri makeya rero ntabwo ari njye nyine ufite amateka cyangwa se ubuhamya. Mu banyarwanda bose bari muri iki gihugu, ndavuga cyane cyane abacitse ku icumu, buri muntu wese afite ubuhamya. Among all the Rwandans, specifically the survivors that were in this country, I am not the only one having a testimony. Kandi ubuhamya bwa buri muntu burihariye. And everyone's testimony is different. Ndashima Imana rero ko yemeye ko nanjye ngira icyo mvuga ku bijyanye n'ubuhamya bwanjye. So I thank God for enabling me to say something about my own testimony. Muri makeya nitwa Rurangwa Apollinaire. That is my name. Nkaba mvuka mu cyahoze ari commune Satinski muri prefecture ya Gisenyi. I was born in Gisenyi province and the Satinski district. Ubu ngubu yabaye commune cyangwa se district ya Ngororero. Today it is known as the Ngororero district. Nkaba mfite imyaka 36. I'm 36. Ndi umugabo ndubatse. I am married. N'umwana w'umukobwa umwe w'umwaka umwe n'amezi 10. And I have one young daughter. She's 1 year and 10 months. Nkaba mvuka rero mu muryango wa Sakindi Narcisse na Kabanyana Alphonsine. Ndi umwana wa kabiri mu bana 7. I am the second born among 7 children. Abakobwa ni 5. 5 girls n'abahungu 2. And 2 boys. Iyo ni presentation yanjye.
That is my introduction. reka ninjire mu buhamya nyirizina. So let's go to the testimony in itself. Ubuhamya bwanjye rero ntabwo butangirira mu 1994. My testimony does not start from buratangira 94. ku itariki ya mbere y'ukwa 10 1990. It starts on October 1st, 1990. Hari abantu benshi wenda mwagiye mwumva bavuga ngo indege Habyarimana imaze kugwa ngo nibwo genocide yatangiye kuba. Some of you have heard about these stories that after Habyarimana's plane crashed, that is when the genocide started. Ariko ibyo ntimuzabyemere kuko ngiye ku itariki ya mbere z'ukwa 10 muri 90 nibwo twaraye dusenyewe iryo joro. Do not believe in this because on October 1st, 1990, that is the very same day our house was destroyed. Nibwo nari ngitangira mu mwaka wa mbere primaire. I was in P1. Hanyuma ndataha mvuye kwiga nimugoroba nka saa 10. Ubwo ngeze mu rugo nsanga hari abantu benshi. Went home around 4 p.m. and when I got home I found many people. Nsanga icyo gihe mama yarameze nk'umuntu mbese uburyo namusanzemo ntabwo nari narigeze mbibona. I have never seen my mother the same way I saw her that night. Ngiye natashye kwa kunda abana mu biturage bataha bicungira ikiziga ikigurudumu sinzi niba hari abakizi. I came playing on my way as I always did. Ndataha rwose ngeze mu rugo nishimye nsanga mama yicaye ku irembo ari kumwe n'abandi badamu mbona bafite agahinda kenshi cyane. And when I got home I found my mother with other women seated in the yard and they were grieving. Hanyuma ndamwegera ndamubaza nti mama byagenze bite ko habaye iki? And I asked her what happened. Kuko hari abandi badamu aranyihorera. Because there were other women around, she didn't say anything. Asa nk'uwirengagije. She pretended she didn't hear me. Ariko ndakomeza ndamubaza cyane. But I insisted. Arangije mu kubura ukuntu arambwira ngo genda uraza kubibona. And she told me, go, you will see it yourself. Ntibyatinze ako kanya twari dufite inka mu rugo zigera nko muri 3. We had 3 cows at home. Ngiye kubona mbona haje umugabo twari duturanye murambabarira uko biri. You will bear with me, I will say everything in its name. Gukomeretsa. Ubwo haza umugabo w'umuhutu twari duturanye. There came a Hutu man that was our neighbor. Papa ubwo nawe sinzi ahantu yahise ava baraza bahurira aho ngaho. And my father also came. Barangije numva bari kuvuga ngo afate izo nka zacu azishorere azitware ngo azitubikiye. So I heard them discussing about him going with our cows to keep them for a while. Ariko twari dufitemo inka nkuru yazibyaye zose yagiraga amahane cyane yicaga. Iyo nka yaricaga cyane ndetse na papa ntabwo yapfaga kuyegera. Ariko ngewe twari inshuti ntabwo yantwaraga. Nuko bansaba ko ari ngewe uza kuyisora mu kiraro n'izindi hanyuma nkabafasha nkazishorera. One of the cows was very stubborn and I was the only one that was able to manage it. So my father called me to come and help have it go out of the yard. Hanyuma ngo nzishorere tuzijyane kuri uwo mugabo aho yari atuye. So I helped them take the cows to that man's house. Hari nk'urugendo rw'iminota hafi 30 n'amaguru. So it was like working for 30 minutes on feet. Ubwo hari nka saa 12 z'umugoroba. It was around 6 p.m. Ubwo ngewe nasize bimeze gutyo ubwo nshorera inka ndagenda turazijyana kuri uwo mugabo. I left with the cows and we took them to that man's house. Tugezeyo ubwo tuzishyira mu biraro aho ngaho barazitubikira. They kept the cows for us. Ubwo byabaye ngombwa ko ndara kuri uwo mugabo. Had to sleep at that house that night. Ariko iryo joro naraye numva hakurya amafirimbi abasakuza mu ijoro ryose bakomera
So that night I would hear people screaming, others ubwo ntabwo nasinziriye muri makeya in other words, I didn't sleep that night. kuko ntabwo numvagaho umuryango wanjye basigaye n'ahantu ndi. I was thinking about where my family was and where I was. nibwo bwa mbere nari ngiye kurara ahantu nakwita ngo ni mu gasozi. It was my first time to sleep outside of my family's home. noneho ubwo ngewe nahavuye mu gitondo kare saa 11. So I left early morning at 5. ariko noneho abasigaye mu rugo papa n'abandi umuryango wacu wari utuye ku musozi umwe sogokuru twari dufite umusozi dutuyeho bose ba data wacu bose bari batuye ku musozi umwe. All my family lived on one mountain. ubwo bose bari bapanze ko bakoranira hamwe hanyuma bakabona ukuntu bahuza imbaraga kugira ngo baze kwirwanaho. So they had planned to gather themselves and find a way to fight the enemy whenever he would come. hanyuma bigeze nijoro cyane ngo baratewe cyane batewe n'igitero kinini. So when it got night, there is a crowd that attacked my family. nuko babasha guhunga bahungira kuri paruwase ya Kiliziya Gatolika bita ya Rususa. But they were able to flee and went to the parish called Rusisa. bagezeyo rero bahungiye muri Kiliziya bagumamo aho ngaho. ubwo hari n'indi miryango twari duturanye y'abatutsi myinshi bahungiye muri icyo Kiliziya. They went together with many more Tutsi families to that church. ariko bigeze mu gitondo kare hari umupadiri w'umuzungu bitaga Kezen. In the morning there was a white father, Catholic father. nuko arabashukashuka arababwira ngo muye mugiye hanze dukora inama y'ukuntu biri bugende. And he told them, kindly bear with us, may you get outside for a few minutes, we want to have a meeting. hanyuma bamaze gusohoka ubwo yari yavuganye n'abazamu n'abakozi bahita bafunga imiryango ya Kiliziya. So after they went out of the church, that father had communicated to the gatekeepers and they closed the church gates. bamaze kubafungirana babura ahantu bajya baramanuka bajya ahahoze hari inzu bita y'urukiko. So they didn't have anywhere to go. They went to the Supreme Court. iyo nzu iri muri centre mu mujyi wa Ngororero ariko ubu harasenyutse barahubatse ibindi. That house was in the city center at the time. nuko mu gitondo kare nanjye baranzana nko mu masaa 2 baranza umuhungu wa mugabo aramperekeza angeza hafi yaho ngaho bari arambwira ati ngaho wijyane. So one son from the family where I had spent the night, he went with me, and when we got in the middle of the way, he told me, so you can go alone now. icyo gihe nari mfite imyaka 7. I was 7 that time. nuko nanjye mbasanga aho ngaho ariko nsanga hari impunzi nyinshi cyane nibwo bwa mbere nari mbibonye. I found them there and there were very many refugees. It was my first time to see such a thing. abana barira benshi, abantu badafite ukuntu babayeho, abo batemeye mu misozi, hari abantu benshi bagize ibibazo bitandukanye. There were very many people with different problems, children that were crying, people that were macheted. bararaga muri iyo nzu yari agasare gatoya ariko ntibakwirwemo bakarara no hanze. It was a small room. They would fill inside and others would sleep outside. icyo ni igice cya mbere. That is the first part. ubwo ubuyobozi bw'icyo gihe bubonye ko bari guteza ibibazo aho ngaho babajyana muri sare bitaga ngo ni ingoro ya muvoma. sinzi niba bazi icyo bita muvoma. ni ingoro ya muvoma yari amasare ishyaka rya emerenide ryakoreragamo za mitingi. So the leadership of that time decided to take those people from that place and take them to there was a hall for MRND meetings. hanyuma rero ubwo bahabaye igihe kitari gitoya nko mu mezi nk'atanu. We stayed there like for 5 months. barabozi b'icyo gihe
batonganya cyane abahutu bahariya barangije barababwira ngo ninde wababwiye ko twabatumye kwica mwebwe mukagenda mukajya kurya inka ibyo nibyo twabatumye. And the leaders of that time would argue with the Hood people, telling them, we sent you to kill, but you went and ate cows, just that. Who sent you for that? Icyo gihe barabafashe abariye inka bakajya babakubita, abajandarume babikora. They would beat up everyone that ate cows. Babategeka ndetse kongera kujya kutwubakira ya mazu yacu ko bari bayasenye byose byasenyutse. And they were commanded to go back and build our houses because they had destroyed them. Ubwo nyuma y'amezi nk'atandatu twongeye gusubira mu matongo ariko bari byarasenyutse baragiye bubaka utuzu duto duto kugira ngo tubone ahantu twikinga. So after like 6 months we had to go back to former homes, but they were not really good homes. Njya irubavu kwa mukuru wanjye nanone. I went to Rubavu at my brother's house. Mushiki wanjye umwe nkurikirwa kabiri asigara hano I Kigali undi ajya Butare. One sister stayed in Kigali and another sister went to Butare. Ubwo bo ababyeyi banjye n'abandi bari basigaye bari papa yari guplaninga ko ari aziyaranja kari ukuntu ava hariya akazi naye Kigali. My father was planning on how to leave the place and come to Kigali as well. Yakundaga kuza gukorera inaye Kigali akongera agasubirayo. He would come to Kigali for work and go back home. Maze agiye gutega bisi ku cyapa aho bategeraga bisi mu Ngororero. So when he was at the taxi park in Ngororero, hamwe na mama na mushiki wanjye nakurikiraga, with my mom and my other sister, hamwe n'abana batoya and the youngest children, barangije umugabo wari ukuriye MRN de mu Ngororero amubonye arangije aramubwira ngo ntabwo uri buve hano mu Ngororero ngo kuko bazaza kutubaza abatutsi ba hano ngo ubwo se nugenda tuzavuga ko abatutsi ba hano bagiye hehe. And the leader of MRN in our area told my father, you will not leave this place because whenever they come to ask us about Tutsis, where are we going to find you? Icyo gihe babakuye muri bisi barangije barongera basubira hahandi kuri ya sale. That day they took him from the bus and he went back to the other hall. Aho ngaho bahabaye kugeza muri 94. They stayed there until 94. Ntabwo muri makeya twongeye gusubira, ntabwo twigeze kongera kujya iwacu mu rugo. We never went back home since then. Babaye aho ngaho kugeza 94 ku itariki genocide nyirizina noneho yatangiye. They stayed there until the day in 94 when genocide started. Ariko hagati aho muri 93 hari amasezerano yarusha yari yasinywe bavuga ko amahoro agiye kuboneka. But in the meantime in 93 they had signed Arusha agreement that peace was going to be there. Nuko ubwo ngiye nari Rubavu papa adutumaho ngo tuze ngo amahoro yarabonetse noneho tujye kwiga kuko icyo gihe ntabwo twigaga. That time I was in Rubavu and my father sent for us to come and go back to school because we had dropped out of school. Nari maze nk'imyaka hafi ntajya mu ishuri. It had been like 4 years I didn't go to school. Nuko tugeze ngo ndataha mva Gisenyi nza mu Ngororero. So I left Gisenyi and went to Ngororero. Naje mu kwa munani mu 1993 ngaruka mu Ngororero. It was in August 1993. Nubwo mu kwa 9 nibwo twatangiraga njya kongera gusubira ku ishuri. So in September I went back to school. Ubwo ubuzima bwarakomeje ariko tuba mu nkamba aho ngaho muri sare n'abandi batutsi benshi twahabaga turi nk'abantu 5,000. So life continued, but we were not in our homes. We were in a refugee camp and we were around 5,000 people. Ubwo 94 rero igeze indege ya Habyarimana imaze guhanuka. And in 94 after Habyarimana's plane had crashed, nibwo ku itariki 10 twatewe no kuvuga ngo ku itariki y'ejo hazaza. That means it's a day like tomorrow on 10th. Yeah, ku itariki 10 z'ukwezi kwa 4. April 10th. Yeah. Nari ndaho ngaho ubwo abantu benshi bari
abatutsi benshi bari baragiye basigara baresista kuva mu mago yabo. We were there, but some Tutsis did not leave their home. Nabo bose bari bazamutse, hari abantu benshi cyane. That day they had all come from their home, and we were very many. Twabaga muri iyo sare abasasa ibiringiti ibirago ni mu giturage. We were all living in that hall. Some would sleep on blankets, mats, and different things. Some had mattresses. Wasangaga turyama nkuko simbizi abantu bacurikiranye utabona aho kandagira kugira ngo ujye nko kuri toilette wagenda gusimbuka abantu. We slept improperly, and whenever you wanted to go like to the toilet, you wouldn't find where to step. Ubwo nibwo buzima twabaye. That is the life we've been living. Ku itariki rero ya 10 ubwo hari nko mu masaa 3 za mu gitondo. So it was on 10th April around 9 a.m. Abantu bari bavuye gusenga muri misa ya mbere. Some people were coming from the first mass. Ngewe nari ndaho ngaho ndi kwikinira bisanzwe. I was there just playing. Hanyuma barangije ngiye kumva numva baravuze ngo intera hamwe ziraje. So I had them say that the killers are on their way coming. Ariko ngewe abantu benshi bose bari baraho, abana uterura umwana we ajya muri sare bose bihindira muri sare barangije barafunga. Ariko mbere yuko bafunga ndasohoka njya kuhengereza ngo ndeba izo ntera hamwe ziri guturuka ndebye uko bimeze. So everyone was getting their children and getting inside the hall because they wanted to close the doors. But before they closed the door, I had to go out and try to see if I could see them killers coming. Ubwo bwa mbere nari mbonye abantu bambaye ubusa, bambaye amashara, bambaye ibintu mbese bameze nk'inyamaswa. I saw for the first time I saw naked people. The others, they were clothed with banana leaves. They looked like wild animals. Baririmba indirimbo ziteye ubwoba. They were singing scary songs. Ngo tubatsemba tsembe inyenzi tuzitsemba tsembe. Let's kill them, cockroaches. There were really many. Bagendaga mu muhanda buzuye, baturutse impande zose, bamwe bari baturutse nk'ahangaha, abandi hepfo, abandi nyuma. They came from all sides. Ku buryo baje rwose bahurira aho ngaho. And they all gathered from that place. Ubwo mbona biteye ubwoba cyane, ubwo nanjye nahise nirukanka njya muri sare, ubwo barafunga abagabo barafunga. It was very scary, so I ran to the hall with others, and then they closed the doors. Ubwo noneho twifungirana muri iyo sare. We had to close the doors and we stayed in the hall. Harimo abana b'impinja, harimo abadamu batwite, harimo abakecuru ba nyogokuru n'abandi benshi. Old women, there were people of all kinds. Hari harimo ubwoko nako imyaka myinshi. People of all ages. Ubwo interamwe zageze aho ngaho zigota aho hantu, hari abantu benshi nabwo nari mbonye abantu benshi cyane. So killers got there and they surrounded the hall. There were very many people. Hanyuma abafite imbunda bose begera, noneho nibo begereye cyane sare twari turimo barayigota. So those who had guns came closer to the hall in which we were. Yari sare ifite amadirishya nka kuriya, barangije rero baraturasa kweri. That hall had windows, and then they shot on us. Bararashe baraturasa kuva nka saa 3 n'igice. They shot like from 9 a.m., 9:30. Ubwo ariko ubwo mama yari yamfashe na barumuna banjye twikinga ku gikuta dutera umugongo aho amasasa ari kuza turuka gutya. And I was with my mom and my other siblings. We were hiding behind a wall against the place where the hari urusaku rw'amasasu. Nibwo bwa mbere numvise isasu, nibwo bwa mbere nari numvise n'amasasu menshi. It was my first time to hear noise of bullets and seeing bullets as many as I saw that day. Ubwo barasa muri sare twari turimo batitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Ubwo kubera ko nari nitegeye ibiri imbere nabonye ibintu biteye ubwoba cyane. They were shooting on us, and I saw very terrifying things that day. Harabo barasaga ukabona mara,
aguye hariya They would shoot on people and you see intestines outside. It was a very horrible thing. I don't want to repeat all those. urumva gutera grenade mu bantu b'ikivunge gutyo ibiki amagrenade ntabwo ari grenade imwe ni ukunyanyagizamo. They would throw grenades in the hall. Amasasu ataricyo baturashe kuva saa 3:30 kugera saa 10. They were shooting from 9 to 4. Babonye tutari bushiremo kuko hari harimo abantu bagera ku bihumbi 20 kuko abantu benshi bari bazamutse. We were like 20,000 people inside. Bafata icyemezo noneho cyo kudutwika. And since they couldn't finish shooting on everyone, they decided to burn the hall. Nayambabwire ngo abantu usibye ngewe abantu bari muri iyo sare nta numwe twashyinguye ivu gusa. Among all those people that were in that hall except me, no one was buried. We only buried ashes. Ndabyibuka ko nagiye kubona kuko amadirishya ibirahure byari byavuyemo bararashe ku buryo na za grillage zose zari zavuyeho. They have been shooting and everything was destroyed. Ngiye kubona nabonye umuntu mu idirishya ryari haruguru amena ibase ya essence izana n'umuriro. So I saw someone pouring fuel from the window and it came like fire. Muri kubyumva essence n'umuriro kumena ibase ya essence ku bantu hejuru y'abantu. A basin full of fuel plus fire in a hall with the mattresses. I think you can understand what happened. Umuriro nagiye kubona mbona umuriro mwinshi cyane isuzamuka cyane. I saw fire raising from that hole, and whoever was on the fuel's way, he got burned right away. Bayimena ku idirishya ryari haruguru barongera bamena no ku muryango wavaga ku marembo winjira. They pulled from one of the windows and one of the doors. Ubwo kandi uko bamenamo niko byageraga ku bantu ubwo bifashe nyina gahitashya. As they were pouring, many people got burned. Bamenyemo essence nyinshi cyane. They poured barangije baratwika. Fuel and they burnt. Abantu baratakaga. People were screaming. Abamasasu abafite inyota kubera kuvirirana kugira gute udafite umuntu wagutabara udafite nawe wabona ugutabara mbese byari ibintu biteye ubwoba cyane. It was very horrible. Ubwo numva muri ngewe ijwi rikumbwira ngo ugiye gushya wumva koko. So I had a voice telling me you're going to be burnt alive just like that. Nari ndi kubona ukuntu abantu bari gutaka umuntu ari gushya uri kureba ka I would see people burning and I didn't want to be burnt like that. There was a small door behind. Narebye ka karyango gaca mu gikara ariko hakaba hari abasirikare bari hari abari kurasa umuntu wese uri busohoke muri uwo muryango. So there was a small door behind that went to the back side of that hall, but there were soldiers that were ready to shoot on whoever would come out. Ako karyango kari gatoya ariko gahinguka mu gikari ahari hari udushamburete tumeze nk'amacumbi bacumbikiragamo abantu. That door was very small and would lead to the back side of the hall. There were small rooms they used to rent for guests. Sinzi ukuntu nahagurutse, sinzi cyamagurukije, nahagurutse mfite gahunda yo kwiruka. Mama amfata akaboko. I don't know how I stood, but I stood up very strong and my mother tried to hold my hand. Arangije arambwira ngo guma hano dupfire hamwe. And she told me, stay here, let us die together. Ndangije ndamubwira ngo ngewe ntabwo nshaka gushya numva. I told her I don't want to be burnt alive. Ndangije ndamwishikuza nasohotse nirukanka muri ka karyango. So I ran away from that small door. Kuko nabonaga ariho honyine hasigaye navuga nti umuriro numara gufata handi hose na hariya ntabwo ndabona uko nsohoka. I thought it was the only place I could escape from. Nasohotse nirukanka ngenda ndi gusimbuka ba bantu
no kubakandagira birumvikana. I went out running. I would step on crops and people. I had no choice. Ariko kubera ko sare yari yatse cyane, hari n'imyotsi myinshi y'imikara yapfutse muri wa muryango, nasohotse ngewe nsa nk'uwikubita imbere y'umuryango hanze. Babandi barasaga na ya myotsi yari yapfutse umuryango, ntibabonye ko hari umwana wasohotse. So I went out and the hall was burning and there were flames everywhere, so they couldn't see that I got out. Maze kugera hanze, ubwo naryamye aho hanze, ariko nsanga hari huzuye imirambo myinshi mu gikari. As I got at the back side of the hall, there were very many crops outside. Ni babandi bagiye barasa bashaka gusohoka. Those people were trying to go outside. Hanyuma mbese sinzi hari ikidendezi cy'amaraso gusa, wagira ngo ni imvura yaguye There n'amazi was yaretse. blood everywhere. It looked like there was a rain of blood. Ndangije nanjye ubwo naraje mpita ndyama aho ngaho hamwe n'indi mirambo. So I slept among the corpse. Ubwo bakomeje kurasa aho ngaho. So they kept on shooting. Sare yo yarahira kongoka n'ibyuma byari ibyuma nk'ibi ngibi byari bimo nabyo birashya. The hall was burnt until even every metal that was used during construction was burnt. Ubwo nukuvuga ngo abo twashyinguye ni ya mirambo yari iri aho ngaho gusa mu gikari. So the people we were able to bury were those that were in the back side where I was laying. Naryamye aho ngaho ndibwira mu mutima wanjye, niko natekereza ngo icyama sinongere kumva, icyama bikaba ari nk'inzozi. I was laying there and telling myself, I wish this was a dream. Sinzi ukuntu Imana yabigenjeje, nabaye nk'uwaguye mu gitotsi kirekire cyane. I don't know how God did it. I felt like in a deep sleep. Ariko ubwo ngubwo mbere yuko nsinzira, but before I fell asleep, interahamwe zaraje, zimwe zifite imipanga n'amahiri. Killers came. They had different weapons, machetes and others. Zikajya ziza zikakandagira kuri buri ntumbi aho ngaho. They would come and step on each corpse kugira ngo zirebe niba hari ukinyeganyega, abo zifashe one was alive. So if you were alive, they would kill you and finish you. Ubwo zarabikoze zifata umwanya kugeza ubwo nyine bari kwica abantu, ubwo nanjye nabaye nk'uwasinziriye. They did that, and as they were doing that, I was kind of asleep. Nubwo babwinshi ko numvaga ari ngiye uri bukurikireho. I was very scared. I felt I was the next. Bankandagiye ku ntoki babona ntago nyeganyeze. They stepped on my fingers and I didn't move. Icyo gihe wakoraga ku buryo no guhumeka bitagaragara ko uhumeka. You would do all possible that you don't even breathe. Gafunga umwuka rwose. You would not breathe. Ndawufunga rero. So I held my breath. Ndangije ngiye kumva numva barananiwe barataha. So I heard them saying they were tired and they were going. Ariko bwari bwije byageze nko mu masaa moya za nijoro. It was around 7 p.m. Ubwo murabyumva umunuko wari uri aho ngaho ukuntu byari bimeze. You can imagine what a smell was there. Ibihumbi nka 20 byahiye. 20,000 people that are burnt. Ntago byari byoroshye. It was not easy. Naryamye aho ngaho. I slept there. Bigeze nijoro cyane numva umusore umwe ari guhamagara ngo yewe mbese nta muntu n'umwe uri muzima ngo abyuke tugende. And in the middle of the night I heard a young man saying, is there anyone alive that we can live together? Hari ahantu yari yihishe muri ya mashambrete, sinzi ahantu yari yihishe ntibabasha kumubona. I don't know how he managed to hide himself and they didn't see him. Arangije numva ari kubaza gutyo, ubwo yari mukuru kuri ngewe, ariko kubera ko nari nzi ko interahamwe zigira amayeri ndavuga nti ndacunga mbanze ndebe. He was older than me, but since I knew that killers had different tricks, I decided to wait and see what was next. Ngiye kubona mbona
n'umuntu narinzi n'umwana wabaga aho ngaho n'ubundi twabanaga aho ngaho. So as I was waiting, I realized it was someone I knew. It was a neighbor. Nuko ndahaguruka ariko kubera kumara umwanya munini cyane uri muri position imwe utagize nsa nko wajya kwegura umutwe ukumva ntibikunda. I tried to stand, but since we had spent a long time laying in the same position, it was not easy to even raise the head. Ngira amahirwe mbona ndahagurutse nteye intambwe mbona murumuna wanjye wo kwa data wacu. So I managed to stand and I saw my cousin. Mbona bamutemye ariko aracyahumeka ari guhirita. He was macheted but snoring. Shatse kumufata ngo tugende mbona rwose nta buzima afite. When I tried to hold his hand and go together with him, I realized he had no life. Kumuhagurutsa ntago byari gukunda byarananiye. He couldn't stand. I didn't manage to do that. Ndangije namusize aho ngaho. So I left him there. Nuko nkurikira wa muhungu. So I went with the young man. Hari umugabo w'umuhutu wari utuye hafi aho ngaho. There was a Hutu neighbor. Nuko tujya kwihisha mu rutoki rwiwe. We went to hide in his banana field. Tugiyemo turi kwibaza ngo mbese turabigenza gute, turava hano gute, turajya hehe. We were asking ourselves, how are we going to live here, where are we heading to? Urwo rutoki twari twihishemo ruri haruguru y'umuhanda wa kaburimbo, ruhana imbibi na kaburimbo, hakurya ni muri centre ni mu isoko aho riremera, no kuvuga ngo abari mu isoko baba bari kureba aho ngaho icyo gice cyose. The banana field was close to the road and close to the market, which means whoever is in the market would see who is in the banana field. Mwibuke ko twari mu kwa kane imvura yaragwaga nyinshi cyane. You remember it was in April and it was raining heavily. Hagwaga imvura nyinshi kuko kugeza ubu nta yindi mvura ndabona imeze nk'iyagwaga icyo gihe. The rain was so heavy until now I haven't seen any other heavy rain. Twishe muri urwo rutoki turi kwibaza ngo mbese turajya he biragenda bite, kumbe bwari bwakeye cya gihu cyo muri Nyabarongo aricyo cyazamutse cyapfutse twebwe tukaba tugira ngo ni ninjoro kandi ari saa moya za mu gitondo. It was in the morning, but since it was very cold we couldn't realize it was in the morning. Tugiye kubona tubona cya gihu kireyutse kivuyeho. There was a huge cloud and it suddenly disappeared. Turebye hakurya tubona inama y'interahamwe yateranye. And we saw a meeting of killers. Twahise tuzamuka twirukanka mu rutoki, hari inzu y'umututsi bari bishe haruguru kuri ako gasozi, ariko hari n'umuhanda ujya ku cyahoze ari prefecture ya Ngororero. So we ran away and nearby there was a house. The owner was a Tutsi and he had been killed. Turangije twirukanka tujya muri ya nzu. So we ran towards that house. Abari hakurya babonye abantu bazamuka biruka baza bakurikiye. People from the other side saw us running and they came following. Tugeze aho ngaho ariko ntibasobanukiwe neza niba twinjiye mu nzu cyangwa se twakomeje inyuma yayo tugakomeza hirya. So when they got there they didn't figure out if we were in the house or if we kept on running. Twinjiye muri iyo nzu tubona nta hantu ho kwisha harimo, tubura ukuntu tubigenza. Interahamwe zirimo ziraza zikomera. When we got in the house, there was no place to hide, and as we were looking for an alternative, killers were on the way coming and screaming. Hariya muri kara gace ni imisozi gusa, umwahagarara nk'ahariya hakurya ngo ngabariya ngo bakatiye aho ngabo bari kugenda barangirana. You know that is a very hilly place and everyone would tell each other, they are there, go the other side. Nuko twinjiye muri ya nzu tugira amahirwe dusangamo umuvure. Umuvure sinzi ukuntu. When we got in the house, there was this thing they used to brew bananas for alcohol. Yeah. Ubwo tugezemo rero interahamwe zije, twahise tugiriye igitekerezo rimwe cyo kujya munsi y'umuvure tujyamo ducurikiranye. So when they saw them coming, we decided to hide ourselves into that tool. It is like a manger. Turangije turawiyorosa muzi ukuntu uteye turawiyorosa. So we hid ourselves under it. Interahamwe zinjira mu nzu zirasakasaka, zinjira mu byumba, zimenagura inkono n'ibindi bintu byose byari birimo. Harimo inzu yari ifite idari, sinzi idari niba hari abantu barizi. Idari ry'imbingo ry'utubingo duto duto.
The killers came in and they were trying to find us everywhere. It had like a traditional ceiling. barashaka babona ntabwo turimo bagahagarara kuri wa muvure bakajya bajomba hejuru muri plafo. They would stand on the manger and try to ubwo batubuze bavamo bimyiza imoso barasohoka. They didn't find us and they decided to bagenda go. bavuga ngo sinzi ahantu bakatiye ngo turabuze. They were leaving and saying we can't find them. urwo ngurwo tururokoka kubwo ako kanya. That is how we survived from that place. ubwo tugumaho muri uwo muvure. We stayed there in the manger. ahantu twari turi iyo nzu yari hari ku muhanda. And that house was very close to the road. turi kwibaza ngo mbese turava aho ngaho tujye hehe. And we were asking ourselves, if we live here, where are we heading to? mu gihe turi kwibaza ibyo ngibyo bibaye nko mu masaa 4 It was around 10 a.m. ubwo ni ku itariki 11. That was the 11th. tujya kumva tumva imodoka y'uwari sous-préfet. We had a vehicle outside. It was for one of the leaders. iyo modoka yari igiye kuri sous-préfecture ku biro bya sous-préfecture. It was heading to the administration office of that time at the district. ariko ikaba yari ifite inkomere z'abatutsi yari ivanye hirya no hino mu misozi. It had Tutsi people that were wounded from all over. turangije tuyiruka inyuma And kuko we hari ran- hafi n'ibiro bya prefecture duhita twinjira kuri sous-préfecture aho And ngaho. we ran behind the vehicle and entered into the district office premises. tuhageze nahasanze abandi batutsi baje kwihisha aho ngaho bageze nko kuri 30. When we got there, we found like 30 more Tutsi people that came to hide themselves. hari harimo umudamu w'umwarimu wanyigishaga. One of them was my teacher, ubwo n'abandi bantu ntibuka. and other people, I don't remember them. bari aho ngaho bategereje kwicwa. They were waiting to be killed. ubwo nanjye nahise njya mu mubare w'abagomba kwicwaho. So I joined them to wait for death. uwari ukuriye intera hamwe akajya aza buri munsi icyo gihe aho ngaho habaga abo bita abajandarume babaga kuri sous-préfecture. There were soldiers of that time. They lived at the district office. nuko bakajya bamubwira ngo bawihanganye ngo nijoro ngo hagenda haza bakeya barimo kugwira uzaza muzazira rimwe. And they were telling the leader of the killers that bear with us, they are coming one by one. You may come one day when there are many. kandi ntabwo babikoreraga mu bwisho babaga bicaye nk'aho ngaho bari kunywa amabyeri turi kubumva. It is not something they did in secret. It was something they did openly. They were sitting there drinking beers and we heard them discussing. muri makeya natwe twari tumeze nk'abapfuye kuko ntawatekerezaga kugira ikindi kintu akora, nta handi ho kujya, warebaga hirya no hino ukabona nta handi hantu wajya. We were like dead because you had no other choice. You couldn't live there. You just had to stay there. ku itariki nka 13 nigira inama yo kuvuga ngo ntabwo nshaka gupfira hari iwacu mu Ngororero, reka njya ahandi wenda batanze nshobora kuzagenda. On 13th, I told myself I don't want to die in Ngororero. Let me go to a different place where they don't know me. I might survive. wa mwarimu arambwira ati guma hano tuzapfire hano, ntuve hano utazajya kugwiyo hirya n'ubundi byose ni kimwe. The other woman who was my teacher was telling me, don't leave, stay here. At least if you were to die from here. It is all the same. hari umusore muremure rwose ndamwibuka witwa Ndayambaje, niwe yari mukuru. arangije aratubwira rero muze tugende tujye za Nyabikenke. There was a very tall young man. He was called Dayambaje, and he was telling us, let us leave, let's go to Nyabikenke. ubwo yari ngewe nawe n'undi mwana twitaga Karori, ubwo twabanaga aho ngaho nawe wari warokotse turi mwaho ngaho. It was him, myself, and another young man. We had survived together. bigeze nka saa 5 za nijoro dufata urugendo rwo kwambuka tujya aho za Nyabikenke. kugira ngo ugere Nyabikenke wagombaga kwambuka Nyabarongo. So around 11
11 in the night, we decided to leave and cross to Nyabikenye. For us to go to Nyabikenye, we had to cross Nyabarongo River. As I'm saying it, don't think here, just like from here to Kabiri. We left at 11. And we reached in the morning. It was early in the morning. On our way as we left, we met other troubles. Ikibazo cya mbere twahuye nacyo, twanyuze neza iruhande rw'ahantu mvuka mu matongo y'iwacu. The first issue was that as we left on our way, we had to pass by my family's former house that was destroyed. Aho hantu na hantu hari ibisima bacukuramo za gasegereti. That is a place where they used to come for mines. Ubwo ni mu byobo binini cyane, n'utuyira tuba tugenda duca hejuru y'ibyobo. They are very deep pits. Twahageze rero muri ayo masaha, hari nko mu masaha 6, duhura n'intera hamwe. So we got there around midnight and we met the killers. Icyo gihe hari ukwezi, harabonaga rwose. There was a full moon and it could give light. Tubura ukuntu twirukanka, tubura uko tubigenza. We couldn't run, we didn't have any how to do. Ngewe ni sinza gahuru nabonye nihishamo. I hid myself behind a small bush. Wa mwana twari kuri kumwe agwa mu cyobo kirekire cyane. The other young men we were together fell in the pit. Byari ibyobo biba bitwikiriwe umukeri, sinzi niba muwuzi, ni ibyatsi bihanda cyane. There were deep pits that were covered by grass. Icyo cyobo cyaramanukaga kikagera mu mugezi wari uri munsi cyane, ariko uza guhura. The pit would go and lead to the river. Twafashe umwanya wo kujya kumushaka muri iyo ntuza kugira ngo utamusigamo. We took our time to go find him because we couldn't leave him there. Muri icyo cyobo ntihabonaga, twagendaga duhamagara nawe avuga. It was very dark in the pit. We couldn't see him. We could call him and he would respond. Akurikira umugezi, agenda amanuka mu mugezi, hanyuma duza guhurira hepfo dukomeza urugendo. He followed the river and we met at the river and continued our journey. Turagenda tugeze kuri Nyabarongo ku kiraro, ntabwo twari tuzi koga, byabaye ngombwa ko tujya guca ku kiraro. As we got to Nyabarongo, we had to go through a bridge. Tugezeyo nanone duhura n'ibindi bibazo. And as we got there, we met other troubles. Hari igihe Imana ikurinda rwose nawe ukayoberwa uko bigenze. There are times God keeps you and you don't even know how it happened. Mu kibaya cya Nyabarongo icyo gihe hari hahinze rwose, utabona ahantu wihisha mu mitabo. Sinzi niba hari abantu bazi imitabo. N'uburyo bahinga mu bishanga bimeze, sinzi ukuntu nabivuga, imitabo. Ubwo tuhageze rero hari abapolisi barindaga icyo kiraro. And as we got there were policemen that used to keep the bridge. Baba barimo kugenda basirikira bambuka bagenda. They will be moving to guard the bridge. Tuhageze tugira amahirwe dusanga bagiye mu cyerekezo natwe turi kujyamo. So as we got there, they had gone the same direction we were going in. Ubwo turambuka, ariko tukimara kugera, kuko ni ikiraro kirekire gifite nka metero ya muri 15. It is a long bridge. It is like 15 meters. Ziranarenga, ariko ikiraro cya Nyabarongo ni kirekire. They were more than 15 meters. Ubwo duhura nabo barimo kugaruka natwe tukimara kwambuka. So as we were crossing, we met them. They were back. They had guns and everything. Dushatse kwirukanka ngo tugire ahantu twihisha, dusanga harabona ni ku kwezi, ni mu mitabo, nta n'icyatsi gihari cyo kwihishaho. We couldn't run because there was the moon was there. It was not dark and we couldn't hide ourselves. Turangije dufunga umwuka, turagenda nk'abafite ukuri. We held our breath and walked as if we were. Ubwo
noneho nabo batubonye urumva muri kwibaza mu masaa 7 n'indi minota. It was around 1 a.m. abana babiri n'umusore umwe muremure, 2 children and 1 young man. barangije baratureba natwe turabareba. They looked at us and we looked at them. baca ku ruhande rwano natwe duca kuri urunguru turikomereza. They went their way and we went our way. tugiye kubona tubona turatambutse. That is how we crossed. turazamuka muri iryo joro ryose, tuzamuka iyo misozi ya bahita za Nyakabanda. We went in the mountains. The place is called Nyakabanda. turazamuka rwose bwadukereyeho twenda kugera ahantu bita za Nyabikenye, twenda kugerayo. Morning came when we were almost in Nyabikenye. nagira mbabwire ngo kuva ku itariki 10 hahandi nari naryamye muri ya mivu y'amaraso. As I told you, on 10th I was laying in the floods of blood. nta gukaraba ko ari kurimo, imyenda nari nambaye umubiri wanjye wose wari wuzuye amaraso. There was no showering. I was wearing the same clothes and they were full of blood. imyenda yanjye nagendaga nuka amaraso. I would be smelling blood. yaranyumiyeho. It was blood that had dried itself on me. nuko tuzamuka imbere y'urugo rw'abantu mu gitondo kare. So early morning we passed by one house. mu giturage hari ukuntu bubaka inzu ugasanga hariho n'akayira kazamuka. In the village there is a way they used to build their houses and leave a small road for the pedestrians. abamama ni abantu beza cyane. Mothers are very good people. tuhageze tuhasanga umudamu wari wazindutse ari ku irembo. When we got there was a mother that was awake early that morning. arangije atubonye muri icyo atubonye nta kintu yatubajije, yahise amfata akaboko arankurura avuga ngo muze. When she saw us, she didn't say any other thing. She came and held my hand and said, "Come." atujyana mu kazu kari inyuma mu gikari iwe. She took us in a small house that was in her backyard. arangije aratubwira ngo reba ukuntu uyu mwana ameze, reba ukuntu mumeze, ntabwo mwarenga hano haruguru hari bariyeri imeze nabi. And she told us, you look at yourselves, there is a barrier after this house, you cannot pass by there. yambabwira muri iyo minsi yose twari tutararya. I want to remind you that we hadn't had anything to eat all those days. buri iyo wahuye n'ikibazo gikomeye cyane, icyoroshye ntabwo kiba gihari. When you meet a stronger problem, the less problem is not seen. ni ukuvuga ngo iyo hari ikibazo cy'urupfu, inzara nta gaciro bifite. When death is a problem, hunger is no longer a problem. hanyuma ubwo umudamu aratwakira, arangije sinzi aho yavanye ishati, niba ari y'umugabo we, nuko iyi shati yari nini. She came with a shirt that was larger than I was, and then she gave me the shirt. ndangije nkuramo ya yindi nayitaye aho ngaho, nambara iyo ngiyo yindi. So I wore the shirt. aduha ibijumba. She gave us sweet potatoes. ndabyibuka ibiryo rwose twariye, ibishyimbo, ubunyobwa bukaranze birimo n'ibishyimbo. It was beans and peanuts. aya mbabwire ngo nta biryo biryoshye nk'ibyo nari icyo gihe. I want to tell you there was muri kumva ari ibijumba bitanahasa no ariko byari tastier food biryoshye. than the one I had that day. It was just sweet potatoes, beans and peanuts. twarabiriye rwose. We ate. nuko aragije aratubwira ati mwe mugume hano rwose ntimwarenga hariya haruguru, ahubwo nimugoroba mwongere murebe ukundi kuntu mubigenza, musubire iyo muvuye, ntago mwarenga kuri kano gasozi. And she told us, may you please stay here. I am telling you the truth. You cannot pass by the direction you're heading to. Let's wait for the night and you will go back from where you came from. uri gutekereza guhunga ahantu bamaze gutwika abantu ngo nurangiza usubireyo. You are fleeing from a place where they have been burning people and you are to go back there. ariko nta handi ho kujya twari dufite. But we had no other place to go. twagendaga turi kuvuga ngo tugende sakindi zabibyara ikindi. We were telling ourselves, let us just go, whatever happens, let it happen.
bigeze nimugoroba nijoro turambuka tugusubira inyuma. So when the night came, we crossed and went back. Hari umuzungu bitaga Brigeri wari utuye iyo za Nyakabanda. There was a white man called Brigel. He stayed in Nyakabanda. Hari abantu yari yarahishe iwe mu gipangu twashakaga natwe ngo byibura tugende dukomange ture ko badukingurira. He had a few people hidden in his home, so we wanted to knock and see if at least they could hide us as well. Ariko tutaragerayo duhura n'interamwe ziradutangira. But before we got there, we met the killers and they stopped us on our way. Zirangije ziratwicaza ziratubwira ngo muri abatutsi murimo murajyahe. They had us sit down and they were telling us, you are Tutsis, where are you going? Tubabwira ngo turashaka kujya kwa Buruge. And we told them twamwitaga icyo gihe ni Buruge. We told them we were going to Brugel's place. Ubwo barangije batubwira ngo twebwe nta kintu turi bubatware ariko ntago nimwo kwirirwa mujye harafunze nta muntu winjira mu nta nusohoka. They told us we are not going to kill you, but don't stress yourself going there because it is closed, no one is entering. Tubura ukuntu badusigaho ngaho barigendera. They left us there and went. Turangije ubwo tubuze ukuntu tubigenza hari ishyamba ryari hakurya yacu. There was a forest on the other side. Tujyayo kugira ngo turareyo hanyuma tuze kuzindukana none nk'aya masaha dusubire mu ngororero. So we went to that forest for us to spend the night there and wait for the morning to continue to Ngororero. Tugeze muri iryo shyamba nanone, when we go to the forest, ryari ryegeranye n'urugo rw'umuntu urugo rwari ruhari aho hafi. There was another home nearby. Nuko tuhasanga hari mu kabwibwi. Hari mu mugoroba butangiye kwira. It was in the evening. Ubwo ni Kinyarwanda gikomeye. That is a strong word in Kinyarwanda. Ubwo tuhasanga umudamu wari waje gutashya inkwi zo kujya guteka. So we found people that were collecting firewood. Arangije aratubwira ngo nta baratubonaga nta wirirwaga kubaza ikibazo yahitaga amenya ibyo ari byo. Whoever saw us would not ask any question, they would say they would know what's happening. Arangije aratubwira ngo mugume hano rero ngiye guteka ndabazanira ibyo kurya. And the person told us, stay here, I am going to cook, I will bring you food. Turangije turavuga ati nta wakwizera bano bantu. And we said we can't believe in these people. Turangije tujya kwihisha mu ntambwe ndende ku buryo ari buze tumureba. We went to hide ourselves a little bit kugira ngo naza hari abantu muherekeje tubimenye. For us to see the person when she comes with food, because we didn't want him to come with the other persons. Koko yaragarutse atuzanira n'ibyo kurya. The person came back and came with food. Turarya turangije arabika arongera asubirayo. We had food and he left. Imana ibaho umugisha abo bantu May batugirira God neza. bless those people, they did good to us. Ntabwo nzi niba bakiriho nta nubwo n'isura nyibuka. I don't know if they are still alive, I don't even remember their faces. Ariko batugiriye neza icyo But gihe. they did good to us that time. Nuko twihisha muri iryo shyamba twarayemo. So we stayed in the forest and spent the night there. Twari twarageze ku rwego rwo kudagira ikintu dutinya cyitwa inyamaswa cyangwa ikindi kintu. Inyamaswa yari nk'umugenzi wawe. We had reached the point we were no longer afraid of wild animals. They were like our fellows. Twaseseye mu bihuru biri aho ngaho turyamamo. We spent the night in the bush. Muzu dusimba tuba mu byatsi tugendagenda utunyenzi n'utundi tuntu nk'utwo ngutwo. There are these small insects, cockroaches and others. Twakugendagamo kuva ku birenge ukajya mu ikabutura kazamuka umubiri wose ukumva nta kintu bikubwiye ukisinzirira. You would sleep with them and feel like there is no problem. Uko waravugaga ngo niba ari n'inzoka inge basi mfe ariko nta kintu bintwaye. You would tell yourself, even if it's a snake, let it bite me. If I am to die, let me die. Kuko wagereranyaga ubumara bw'inzoka n'umupanga cyangwa ubuhiri ukumva ubumara ari bwo bwiza cyane. You would compare a snake venom to the killers and would prefer snake to them. Tugize amahirwe ubwo twe twavuze ngo niba ujya gucya turambuka bigera mu masaa 5 saa 7 turambuka twongeye dusubire mu ngororero.
We were telling ourselves whenever the morning comes we will cross and go back to Ngororero. nuko niko byagenze turongera turagaruka turambuka tugira amahirwe nta muntu twahuye nawe mu nzira. That is what happened. We crossed and went back. We didn't meet anyone on our way. Tugaruka hahandi. We went back to the same place. Dusanga noneho abantu bariyongereye nanone. And we found the people were more than we left them. Bari bamaze kuba nka 50. They were like 50 this time. Wa mwarimu arangije arambwira ati urongeye ugarutse hano hantu. And my teacher looked at me and she said, "You're back to this place." Ndangije ndamubwira nti twabuze aho tunyura. And I told her we couldn't find a way. Ubwo dutegereza ko igihe cyacu kigera bakongera kuza kutwica. So we had to wait for our time to come to be killed. Twaryamaga ku rubaraza. We slept outside. Nukuvuga nukwegama ku rubaraza aho ngaho. To the veranda, we would sleep there. Mu gitondo bugacya. Until morning. Utazi uko bizagenda. You had no idea what may happen. Utazi ko umunsi uri ijoro riri buke. You didn't know if the morning was to come. Utazi niba uri bumare n'isaha. You didn't know if you were to spend like even one more hour. Kuko isaha n'isaha interamwe zashoboraga kuza. Because any time you would be killed. None wa muyobozi w'interahamwe baza kumubwira ko abantu bagwiriye kuko yazaga gucunga kugira ngo arebe uko umubare wagwiriye. So the other leader of the killers would come every day to see if people had become many. So this time he had a confirmation people were many. Ariko mbere yaho aba gendarme baradushukaga bakavuga ngo hango mujye kwihisha interahamwe ziraje. So but before, in the meantime, the soldiers would tell would lie to us and say, "Go hide yourselves, the killers are coming." Ubwo nono bashakaga gucunga ngo barebe aho tuzajya tujya kwihisha. They wanted to see where we would hide ourselves. Ubwo abantu bose bahitaga biruka bamanuka mu gashyamba kari gakikije ibyo biro bya sous-préfecture, abandi bakajya muri sare mw'imbere, abandi bakurira hejuru y'ibisenge. So people would run, some into the bushes, others in the small holes, others to the roof. Ubwo nanjye mu bantu birukaga nanjye nirutse imanuka njya muri ka gashyamba. So among those people that were running, I ran to the small bush or forest. Ngezemo numva ndisetse cyane. When I got there, I laughed at myself. Kuko niho hari inzira yazo zigomba kuzamukiramo ziza aho ngaho. Because it was actually their way where they used to pass to come to kill us. Ndangije ndavuga nti ntabwo nzongera kumanuka hano muri iri shyamba. And I told myself I'm not going to come back to this bush Natekereje anymore. ndavuga nti buri abantu bazadushuka ngo tumanuke tujye kwihisha nibarangiza zibe zadutegeye hariya zidusame. Because I was telling myself they can lie to us to go hide ourselves, and then we meet them as we go to hide ourselves. Muri make nta hantu ho kwihisha wabonaga rwose dufite. There was no more place to hide. Ndangije sinzi ukuntu nicaye ku kabaraza twicaye aho ngaho na wa mama. I was seated on the veranda with the other mother, n'abana be bari bakiriho usibye umwe bari bicanye na papa we. And his children were still alive. She had just lost one child and the husband. Ndangije mbona hari imodoka yari yarapfiriye aho ngaho rwose ihagarariye ku majantre. I saw an old vehicle that was no longer functioning. Yari hamaze igihe yari yaramereyeho ibyatsi. It had been there for a long time and it had grass around. Ndayireba numva ijwi rimbwiye ngo nibongera kuza uzajye munsi y'iriya modoka. And I had a voice telling me, whenever they come back, go hide yourself under the vehicle. Kandi nsanga nta yindi shwa nari mfite. And I had no other choice. Nangije sinzi ukuntu iby'abana mbibwira wa mudamu ngo ngiye niziza nzinjiramo hara munsi y'imodoka. And I told that mother, if they come, I am going to hide myself under the vehicle. Arangije arandeba ngo arambwira ngo ubwo se urabona wa mwana we hari ariho batagera. And she told me, do you think that is the place they can't reach to? Ariko nta mahitamo umuntu yari afite. But in reality we had no choice. Ngiye kumva
bukeye bwaho numva baravuze ngo noneho ngo interahamwe ziraje, mbona koko ibintu birahindutse. The next day, I had someone saying they are coming, and I realized things were changing. Hari nka saa 3 za mu It gitondo. was around 9 a.m. Nahise koko nge abandi bose bari baraho birukiye muri sale yari hari muri koridoro. Everyone was running to the hall and in the corridor. Ngewe nahise ncengera munsi ya modoka nishonjesheje cyane ku buryo mbasha gukwirwamo. And I held my breath and went under the vehicle. I fitted there. Ndangije mpita ndinganiza ibyatsi neza nongera mbisa nk'ubisubizaho. And I tried to put grass back in order. Nihishamo aho ngaho hari nko mu saa 3. I was hiding there. It was 9 a.m. Interahamwe zaraje. The killers came. Zifata ba bantu bose bari binjiyemo muri sale. They took everyone that was in the hall. Babasohora babacunaguza ngo murajya mu nzu yacu ngo ni yanyu mwanyenzi mwe. They brought them outside telling them, how comes you enter in our house, you cockroaches? Bavuga ngo murashaka kutwanduriza inzu. You want to spoil our house. Babajyanye mu kajaride kari iruhande rwa robine yari iri aho ngaho. They had them sat in a small garden that was near the tap. Babicishije bose imihoro n'amahiri. They were all killed by machetes and other traditional weapons. Nari ndi kubyumva ndi munsi yo modoka uko bari iruhande rwanjye bari aho bari kubica ni nko muri metero 20 cyangwa 10. It was in 10 to 20 meters from the place I was hiding. Babacoce rwose numva. They would kill them and I was hearing everything. Numva rwose birenze, numva sinshaka kumva ukuntu abantu bari kubatemagura. And I didn't want to hear what I was hearing. Nuko ndongera ngira icyifuzo ndambwira Imana nti icyama nkasinzira sinongera kumva bino bintu. And I had a request in my heart. I told God, I wish I could sleep and don't hear these things anymore. Sinzi niba hari umuntu wari wagera mu ibagiro bari gukata. I don't know if one of you have ever been to the butchery where they kill cows and the same way they cut meat, it is the same way they were cutting people. But because they were like already dead, none of them would even scream. Ntabwo nzibagirwa umusore wari uhari bita niyo yita bari baramurashe akaguru. There is this young man, he was called Niyoyita, and they had shot his leg. Akaguru ke rwose kari karaboze hasigaye imitsi kuko twirirwa dukuramo inyo mu maguru. His leg was rotten. Ariko he was alive but his leg was rotten. Niwe wenyine numvise ari kuzihamagara azibwira ngo mugaruke mu ndangize ntabwo ndapfa. He is the only one I had calling on killers, come back and kill me, I am not yet dead. Numva basubiyeyo baramwica. They went back and killed him. Ubwo nayitanze icyifuzo ndavuga ngo cyama sinongere kumva bino bintu. As I told you, I gave the request saying I wish I couldn't hear this anymore. Hari nko mu masaha safi saa 4 cyangwa saa 4. It was around 10. Sinzi niba narasinziriye, sinzi niba byaragenze gute, ariko nongeye kugarura ubwenge nka saa 2 z'ijoro. I don't know what happened, but I gained conscience around 8 p.m. Harimo intera y'amasaha menshi cyane kuva saa 4 kugera saa 2 z'ijoro. There is a long timeline between 10 a.m. to 8 p.m. Ubwo nari mfite mubyara wanjye baba gendarme bari babohoje niko babyitaga ngo nukubohoza. One of my cousin was taken captive by the soldiers. Bamufataga ku ngufu ngira ngo murabyumva. They would rape her, I think you understand. Ubwo aza kunyura aho ngaho iruhande rwa ya modoka. So she passed by the vehicle. Sinzi yaragiye kuvoma amazi mu kabase kuri robine. She was going to fetch some water from the tap in a small basin. Ndangije ndamubona ndamuvugisha. And I saw her and I talked to her. Arangije arambwira ngo ugumemo hano ngiye kubinginga basi uze ube wihishe mu nzu.
And she told me, please stay here. I am going to talk to them that they may at least let you come and hide yourself in the house. nuko aragenda sinzi ibyo bavuganye arangije araza arambwira ngo ngaho ngwino. She went, I don't know what she told them, and came back and tell me, you can come now. Nuko ndagenda nkimara kwinjiramo abajandarume nsanga harimo akandi kana interahamwe zaje nako kinjiramo kayirukira mu nzu yawo. As I got in the house, I saw another child that was hiding in the soldier's house. Ariko we yarandutagaho gatoya nubwo mwise umwana. He was a little bit older than I was. Barangije baratwicaza baratubwira ngo tubyuke mu gitondo tutababona hano. And they told us, in the morning may we not see you here. Twaraye dutekerezaho turi bujye. We spent the night thinking where we'll be heading to. Twaraye aho ngaho muri saro twegamye ku gikuta. We spent the night seated in the sitting room. Kuko yari umwana wo mu giturage utarigeze ugera n'ahantu na hatoya. That child was from the village. He had no clue about city things. Ubwo ngewe nari nagiye mu majyepfo mbona nta kigenda. Ubwo nari ndi gutekereza ko ngiye kwerekeza mu gice cya Gisenyi. For me, I had gone to different areas, and this time I was thinking to head to Gisenyi. Ariko kugira ngo uva aho ngaho kuri superefecture ugere ahantu ushobora gufata urugendo mu nzira z'ibiturage wacaga kuri barriere zigera nko muri 3. But for you to leave the district office and get to the way to Gisenyi, you would pass by like 5 barriers. Nka saa 9 za nijoro nibwo twasohotsemo aho ngaho dukikira izo barriere. Ni nko kuba ugiye nkaha kuri gate ya kaminuza ariko noneho ugaca 12 na Kimironko. It is like living here, heading to the university up here, but then you pass by Kabiri and Kimironko. Tugira amahirwe tugenda duca mu ntoki n'imirima abaturage duhinguka inzira twagomba gucamo. We went through different fields and farms, and then we got to where we were heading to. Imana itwoherereza abantu 3 batujya imbere. God sent us 3 people. They went ahead of us. Bwari butaracya tugera ahantu umusozi turenze aho bita Irususa ahantu naho bacukuraga za gasegereti. It was not yet morning, and we go to this place called Rususa. It was also a place for mines. Tuhahurira rero n'abantu barabagabo 2 n'umudamu umwe bazindutse bagiye mu isoko ahantu bita mu Gatega hafi ni Muramba. And we met 2 men and 1 woman. Nuko turangije tubabonye bari imbere tugenda tubakurikiye ariko ntitubereke ko turi kumwe tukagenda dushyizemo intera. They were heading to the market. We would go behind them, but we would pretend we were not following them. Iyo nzira ako kayira k'ikinyarwanda twanyuzemo kagomba guhinguka ku muhanda uva mu Ngororero nyine uza Gisenyi ariko aho ngaho hari ku kiraro cy'umugezi bita Satinski n'undi bita Mukungwa aho bihurira. On the way, the shortcut we went by, there was a bridge that is actually the confluent of Mukungwa and Satinsky rivers. Aho ngaho rero hari barriere ikomeye cyane. There was another serious barrier at that place. Tugira igitekerezo tuva reka twegere bari abantu baraza kugira ngo wenda turabana babo. And then we told ourselves, let us go closer to those people, maybe they will think we are their children. Tugiye kugera kuri barriere twari twegereye ba bantu turi kugendana nko muri metero 10. We were walking like 10 meters behind those people. Dusanga umugabo muri abo ngabo twari turi kugenda inyuma aziranye nabo ngabo bari kuri barriere. And one of the men we were following knew the people that were at the barrier. Ajya kubavugisha igihe bari kuganira bari kuvugana wa mudamu na wa mugabo wundi ubwo baratambuka kuri barriere ubwo natwe tubagendaho tubakurikira. As he was talking to them, they were busy talking to each other. The woman and the other men passed by the barrier and we followed them. Muri make badutambukije barriere yari iri ku karere ka Satinski nayo bayidutambutsaho. They made us cross all those barriers in that way.
ariko bo bakomeza inzira yo kujya mu Gatega kubera ko nta yindi nzira nari nzi y'Igisenyi usibye umuhanda wose, twe dufata umuhanda wose. So at some point they took a different road than what I knew that headed to Gisenyi, so we went separate. No kuvuga ngo aho imodoka ikandagira niko natwe twagiye. So as a car goes to Gisenyi, that is the same way we went. Nta yindi nzira y'Ikinyarwanda twari tuzi. I didn't know any other shortcut. Tugiye kugera ahantu bita Igaseke, muri ziriya nce na ahantu y'imisozi miremire cyane. The place is very hilly. Tugiye kugera ahantu bita Igaseke duhura n'intera hamwe z'abashumba. When we were about to reach Gaseke, we met other killers. Na ahantu umuhanda ubuca hagati nko mu misozi, hano hakurya ari umusozi na hari umusozi hagati ari mu muhanda. There is a hill on one side, a hill on the other side, and the road is just in the middle. Ibyo nabyo byaradufashije cyane kuko abaturage batuye hejuru y'imisozi hagati nta batuyemo. That helped us because people would live on the top of the mountain and no one was living. Tugira amahirwe izo abo bashumba nta mipanga bari bafite inkoni gusa. Those killers had no machetes, they only had staffs. Barangije baradufashe ngo ngo ngutu dututsi ngo murajya he, baradufashe. So they took us and they were screaming, these are Tutsis, where are you going? Baraduhuragura inkoni. They beat us up. No kuvuga ni guhuragura, urabona iyo umuntu ahura ibishyimbo ntabwo uvuga ngo ndakubita hano, ngo no gukubita ahabonetse. It is beating like seriously. Noneho kubera ko batari bakuru cyane tugerageza natwe kwirwanaho. Because they were not very old, so we tried to fight them. Bakubita inkoni tuyikinga tugira gute mbese tugerageza gusa nk'ababacika. We resisted them. Ngiye kubona mbona ndamucitse ndirukanka, icyo gihe nari nzi kwiruka cyane. I was very good at running at the time, so I ran away. Ubwo nirukanse anyirutseho ndamusiga. So as I was running, he ran after me, but he couldn't catch me. Wa mugenzi wanjye twari turi kumwe nawe wa wundi aramunanirwa ariruka nawe aramucika. My other friend also ran away. Turirukanka tuba turabasize, noneho birukanka batwirukankaho bavuga ngo mutangatange ngo dututsi ngo mutangatange. So since they couldn't catch us, they were screaming, catch them, catch them. Kubera ko abaturage batuye hejuru y'imisozi ikajya ibikiriza. So because people only lived on the top of the mountains, there were echoes everywhere. Turangije turikomereza turabasiga. So that is how we went. Tugeze imbere ndatekereza ndavuga nti dukomeza kugendera ahantu hamwe baratwicira hamwe, reka dutandukane, umwe agenda imbere undi agenda inyuma dushyiremo intera. So I told myself, if we keep going together they might kill us. Let us try to work one on their own. Ndamuvuga nti noneho wewe ugenda imbere ngewe ndasigara inyuma, ariko dushyiremo intambwe nibamfata ubwo nyine. So I told him, may you work ahead of me. Let's just put a small distance. If they catch you, it will be your own business. Don't mention me. If they catch me, I won't mention you. Tugeze mu nzira duhora n'izindi ntera hamwe z'abagabo, ariko ngewe ubwo yarambwiye ati ngewe ntabwo mpazi, weho jya imbere. And he told me, I don't know the way. Please go ahead of me. I will follow. Ndagenda imbere twasigamo intera nini cyane ku buryo hari harimo nka metero nka 500 zirenga. We would live in the middle, a remarkable distance like 500 meters. Kubera ko ari mu misozi rero washobora gusigamo metero 500, ariko zikata nka gutyo ugasanga umuntu ageze ngano hakurya. Because it was a hilly place, you would go like 500 meters ahead of him, but then be on the other side. Ngewe byibura nageragezaga kwihishira, ariko wa mugenzi wanjye we ntabwo yabashaga kwihishira. For me, I could pretend, but my friend couldn't. Nimvuga kuriya ndavuga isura. Talking about pretending, I am talking about the face. Hari n'ukuntu wageragezaga gupanura amazuru kugira ngo babone kuri mwene wabo. There is a way we used to let our noses appear to be bigger. Hanyuma ubwo muye na za ntera hamwe ngenda tambuka nasize bari kuganira, wahageze baramufata baramwicaza.
For me, when I met the killers, I continued my way, but when he got there, he couldn't baramubaza ngo pass by mbese them. ugeze hano ute uri kumwe nande arangije abura ukuntu abigenza aravuga ngo ndi kumwe na Rurangwa. And as he got there, they asked him, how did you manage to come barangije here? Who are you with? baramubaza ngo ari hehe atunga urutoki ubwo nari ngeze nko hakurya. And he said, I am with Rurangwa. They said, where is him? He said, he is there. He pointed at me. mu biturage rero umuntu umwe arahamagara akaba yahamagara ku wundi murenge. In the village, one person might call another person from a different sector. abahagaze hariya arangije numva umuntu ari guhamagara ngo Rurangwa we. And I heard someone calling Rurangwa. ngiye kubona mbona hakurya hari abantu bari guhinga mu mirima benshi bari guhinga muri ibyo bice. And I saw many people, they were cultivating. ndavuga ngo nirukanka arahamagara abantangatange banyice. And I told myself, if I run, he will call these people to stop me. mfata icyemezo ndongera nsubira inyuma. I decided to go back. ndagenda ngezeyo baratwicaza. So when I got there, they had us sit baratubwira down. ngo muri abatutsi. They told us, murajya hehe mutubwire. you are Tutsis, where are you going? Tell us everything. nari mfite ikinyoma cyo kuvuga ngo mama ni umututsi papa ni umuhutu mama bamwishe none ngewe ndi gusanga papa abigisenye niko nabwiraga interahamwe. I had my lie. I was telling them my mother is a Tutsi, she has been killed. My father is a Hutu, he's in Gisenyi, and I'm going to meet him. barangije baratubwira ati use aya masaha murabona mwagera igisenyi. And they told us, at this time, do you think you will get to Gisenyi? turababwira ngo turagenda tu. We told them we will go anywhere. ariko ubwo mugenzi wanjye we yari yemeye ko ari umututsi. But my friend had admitted he was Tutsi. barangije baratubwira ngo ngaho mugende ngo ariko ngo tubagire inama ngo mugende mwishe muri iriya kanivu riri hariya ngo basi ngo muzagende ikindi gihe. They told us, we are giving you an advice, don't go right away, hide yourselves there for a short time and you will go on another day. ariko bwari uburyo kugira ngo tujye muri kanivu baze kudusangamo kuko bari interahamwe. But it was their way of keeping us there for them to come and kill us because they were killers. turabemerera turagenda ariko ngeze mu nzira ndatekereza nti bano bantu impuhwe batugiriye ni izihe We numva said ntazirimo. yes, but then as we left, I was asking myself, how comes they're having pity on us? tugiye kwinjira muri ya kanivu kuko yarebaga aho bari babona twinjiramo ariko hari ukuntu bubaka noneho ku ikanivu haruguru bagacamo rigore itwara amazi. So as we were trying to enter there, they were there looking at us. nuko turangije twinjira muri kanivu dusohokera muri ya rigore tugenda dukambakamba dukata ikorosi turaharenga aho batatubona turakomeza urugendo. We pretended we entered, but then we got out from the other side and continued our way. twahuye n'amabariyeri aho ngaho tugeze ahantu bita Gaseke tuhasanga interahamwe. kugeza ubu ntabwo ndabona inyamaswa umuntu nk'iyo nabonye icyo gihe. We met very many barriers, but as we go to Gaseche, we met killers. Until now, I haven't seen any other wild humans as bambaye I saw. amagrenade bambaye ubusa. They were naked, had grenades. amashara sinzi niba They abantu were clothed with barayazi. banana leaves. bari bateye ubwoba wamureba ukabona ntabwo ari umuntu pe. When you look at them, you wouldn't say they are human beings. tugeze aho ngaho sinzi ukuntu Imana yabigenjeje sinzi ikintu cyabaye bajya kurwanira inyama ku cyokezo basa nk'abavuye kuri bariyeri. When we got there, I don't know what happened. I don't know how God arranged this. They all went for meat. igihe bakiri kugabana bari kugira hariya natwe tutambuka impande ya bariyeri turagenda. As everyone was trying to get their portion of meat, we passed by the barrier and hari went. ibintu Imana yagiye idukorera rimwe na rimwe ubu ngubu nibwo menya ko Imana yari iri imbere yacu. There are things God did for us and didn't realize it that time, but today I can really tell myself that God was there with us. kuva aho ngaho i Gaseke kugera ahantu bita ku Kabaya mu mujyi niba hari abantu bahazi. From Gaseche to Kabaya city, hari harimo bariyeri zigera muri 3. there were like 3 barriers on the way. ntabwo ari kure ni nko kuva hano ugera nka 19. It is like from here to Chuminichenda area.
izo bariyeri hari niyo nagezeho barangije nsanga intera hamwe hakurya n'indi hakuno imwe ishaka guhereza mugenzi wayo itabi magera barangije umwe arambwira ngo ngwino hano sha ndagenda amitabi ngo nshire mugenzi we. I got to one of the barriers and one killer wanted to share a cigarette with their fellow, and then he called me, come here. He gave me cigarette to give to the other killer on the other side. Arangije ararimpereza ndangije nshira mugenzi we yanga kurisoma ngo nimbanze nsomeho. Oh, I took the cigarette to the other killer and he didn't want to smoke it before I smoke it. Nuko ndakurura kandi nyuza mu mazuru. I smoked it. Kugira ngo mwereke ko nanjye nta kibazo mfite. I smoked it and did it from the nose because I wanted to prove them I had no problem. Akubwo nahise mvaho ngaho amarira ari gusohoka mu maso. But then as I left I had tears in my eyes. Ubwo ndamanuka tugera ku kabaya muri makeya Imana yagiye iturinda kuri ayo mabariyeri bwatangiye kwira nka 11 n'igice tugeze ahantu bita ku karere ka Giciye. It was around 5 p.m. and we were at Giciye district. Na ahantu kure cyane kuri bisi bategesha amafaranga atari munsi ya 800. It is very far. When you are to go with the bus, you wouldn't pay less than 800. Kandi twe twagiye umuhanda wose. And we went like the main road. Turangije duhora n'intera hamwe n'igitero noneho kiri muri Mucaka kwa kundi bari muri Mucaka. We met another crowd of killers. They were doing their morning sports. Kubona abana babiri munsi harimo umugezi bita Giciye ahangaha no muhanda n'abandi baturage bari aho ngaho bari kugenda ayo masaha aho hantu bahita bavuga bati aba n'abatutsi. They saw us. We were just two children that early morning, and they had no other conclusion than saying these are Tutsis. Bahita badufata batujyana hejuru umugezi wa Giciye barangije batubwira ngo muri abatutsi murajya hehe bimeze bite. Turangije mbabwira cya kinyoma cyanjye. They took hold of us to Giciye River, and as they were asking us where we're heading to, I again had to say my same lie. Wa mugenzi wanjye ubwo baradutandukanije bamujyana hirya nanjye bansiga hano. Ubwo batubazaga ibyo bibazo umwe afite ikibuye kinini cyane afatiye hejuru y'umutwe ari kuvuga ngo uratubeshya turagukubitaho kino kibuye. As they were questioning us, one of them had a huge stone, and they were telling me, if you try to lie to us, we will hit you with this stone. I kept my lie very seriously. Barangije ari ibintu barebaga bakakubwira ngo shinyika ugashinyika bikabacanga bakareba mu biganza sinzi ibintu barebagamo. They will look into the palm of your hand. I don't know what they were looking at. So my things were so confusing. Barangije baravuga ngo uyu nguyu ngo ashobora kuba ari uwacu tu. And they said he might be one of ours. Ubwo barangije barambwira ngo rero Gisenyi ntiwagerayo ngwino tucyo kuguha akazi ko kuturagirira inka. Ubwo nimwe muri izo ntera hamwe yambwiraga ngo ubundi uzabugenda. And one of them told me, you can't go up to Gisenyi. Come with us. You will be looking after our cows and you will leave another day. Wa mugenzi wanjye we bamwiciye aho ngaho. Oh, my friend was killed there right away. Ubwo ngewe najyanywe nimwe muri izo ntera hamwe. So I was taken away by one of the killers. Turagenda njya kuba iwe. I went with him and stayed in his home. Bukeye mu gitondo aho hantu muri Giciye na ahantu bisha abatutsi kuva kera cyane nta mututsi ukihaba. In Giciye they have been killing Tutsis since very long time ago, and no single Tutsi was alive by then. Abaturage baho ngaho n'abana n'abagore baza kurira mu gitondo ngo akana k'agatutsi kaje. So every villager came in the morning to look at the Tutsi child that came. Uwo mugabo ariko nari ngiye ko yari intera hamwe ikomeye cyane yajyaga kwica abantu ikongera baramutinyaga nta wagomba kunkoraho. So the man that had taken me to his home was a great killer, and everyone was afraid of him. Yari afite abana batatu b'abakobwa batoya. He had 3 little daughters. Aminka ze yari afite inka 3 nkajya njya kumuragira. Umunsi wa mbere ngiye kuragira abashumba twaragiranye barankubise
barankubise natashye nabyimbaganye. He had 3 cows and I had to go look after them. The first day I went to look after those cows, I went with other shepherds and they beat me up like seriously. I came back home wounded. ngo ndi umututsi nta kindi bankubitiraga They n'icyo beat me ngicyo. up just because I was Tutsi, no other reason. Mbona nta bundi buryo bwo gukora, niho n'igihe ibyo bita kunyabanywa. Sinzi niba hari abantu babizi kurwanisha inkoni. That is, ufite inkoni ebyiri ukamenya kuzirwanisha. from there I learned how to fight with 2 staffs. Ubwo iminsi yakurikiyeho ubwo nanjye barankubitaga nanjye tukarwana. So the next days they would try to beat me up, but then we fight. Bigeraho turamenyerana baranyihorera. After some times we got used to each other and they couldn't beat me anymore. Ubwo nabaye aho ngaho wa mugabo aza kumenya ko namubeshye mu ngororero aho batwitse kuko nawe yari yaragiye mu bantu bagiye gutwika mu ngororero. So after some time, this man that had taken me to his home, he came to know that I lied to him because he was one of the people that came to burn the hole in Ngororero where I was before. Arangije araza arambwira ngo ibyawe nabimenye warambeshye. And then he told me, I have known everything, you lied to me. None ngewe inka zanjye nizigira ikibazo nzakwitunganyiriza, niko yambwiye. And then if my cows have a single problem, I will finish with you. Ubwo nabaye aho ngaho ndi kugendera kuri icyo kintu mvuga ngo hari igihe kimwe nzabatoroka. So I stayed there, but then I had a plan in my mind that one day I will escape. Nahamaze igihe kinini kitari munsi y'amezi 2. I spent there more than 2 months. Bantumaga ibirayi ahantu bita muri Gishwati mu ishyamba hejuru. They would send me to Gishwati forest to look for potatoes. Twagendaga mu gitondo kugira ngo ugere ahantu uri bugure ibirayi ukagerayo saa 10 za nimugoroba. You would leave in the morning, and for you to get to the place where you will buy potatoes, you reach at 4 p.m. Twanyuraga ahantu bita za Kibihekane na Kibisabo, za Kibisabo ukamanuka mu ahantu bita mu Bikuyu ukazamuka ishyamba hari kure cyane. It was really far. Hanyuma kongera kugaruka ngo twagenda nka saa 9 za mu gitondo ukagaruka ukagera mu rugo nanone nka saa 5 saa 4 z'ijoro. You would leave at 3 a.m. and get back home at 11 p.m. Ubwo muri make cyane narapanze ko ningenda nzahita nkomerezaho kuko inzira washobora gukomeza izo nzira ugahinguka ahantu bitazamahoko hafi ni Rubavu. I had planned that one day they will send me and I will excavate to Mahoko and head to Rubavu. Umunsi bwari buke ndi bugende nibwo inkotanyi zateye mu mujyi wa Kabaya turahunga. Mpungana nabo. Umunsi buri buke ngo mbatoroke ko bari bagomba kuntuma. A day before my plan to excavate, that is when the inkotanyi came to Kabaya. Barambwira ngo shorera inka tugende. And they told me, take our cows, we are leaving. Twarahunganye muri makeya turagenda inzira zose tugenda turara mu nzira. We left together and would sleep, we would have nights on our way. Ubwo byari mu kwa 7. That was in July. Oh jeez. Tugeze kuri Mahoko mbona ntangiye kubona ahantu nshobora kuba nzi. When we got to Mahoko, I started seeing some places I recognized. Ariko twahageze butaracya neza tugera mu mujyi wa Gisenyi. And then we go to Gisenyi town. Uwo munsi nibwo inkotanyi zafashe Gisenyi. That is the same day. It was on 17th, the same day. 17th July. Ariko tugeze mu mujyi kuko nari nshoreye inka wa mugabo yambutse umugore n'abana be arambwira ngo sigare hano n'inka ndaza kugufata twambuke. When we got there, the other man had to cross with his wife and children, and he told me, you stay here with my cows, I will come for you later. Rubavu rero nari mpazi ko narahabaye umwaka wose nari mpazi umujyi wose. I knew Rubavu because I had lived there for 1 year. Hari ahantu hari hoteli bitaga Regina. There is this hotel called Regina, was near the lake Kivu. Iyo hotel iteganye rero na clôture n'igipangu cy'umugabo bita kaje gwakwa gifatanye n'ikindi aho ngaho niho nashyize zanka hari harimo clôture ya senyenge siga zanka ndazirinda. I left those cows there.
nuko abantu bose kuko hari kuvuga amasasu menshi cyane aremereye ni bakajya banzanira inka ngo mbe mbasigariyeho shiduka ndi kumwe n'inka gusa zo nyinshi cyane. There were bullets everywhere, but then people would bring me their cows to keep them for them, so I found myself alone with cows. Izataye izazo nazo mbese byari ibibazo bikomeye. Even cows themselves were in trouble. Ubwo sinzi ukuntu navuze nti reka ngende ndebe ku Kivu. So I told myself, let me go and have a look at Kivu. Ndebye mu Kivu mbona amasasa arimo aragwamo nk'ibitonyanga by'imvura bikwa kundi bigwa mu mazi. As I looked into the lake, I realized there were bullets. They were falling in like drops of rain. Ubwo ari ku muhanda wose wuzuye impunzi nyinshi ku buryo wagendaga nka metero 50 kazigenda isaha. There were refugees everywhere. You could walk for 5 meters and then but then work for 1 hour because of. Ndangije ndatekereza ngo ariko aya masasa ari kugwa mu mazi bura no ku butaka ntari kuhagwa. And I asked myself, these bullets that were falling in the water, aren't they falling on the road, on the ground? Numva rwose no ku butaka ari kuhagwa kandi nshobora kugira ibyago nanjye rikangwaho. I realized they might be also shooting to the ground, but then they could also shoot on me. Fata icyemezo cyo gutazanka zose ndigendera. I left all the cows and left. Njya muri Congo. I went to Congo. Muri Congo nari impaze nari narahageze. I had been to Congo before, to Goma, so I knew the place. Muri 1993 nari mfite mushiki wanjye wigagayo. In 93, one of my sisters went there to school. Nuko mbona urwo rugendo ndi bugende iminota isaha metero 50 sinabivamo ngenda nsimbuka bya bipangu byo mu kizungu ngasimbuka igipangu kimwe aho sanze imbwa zikakwirukankana ugasimbuka ikindi gutyo nshiduka nageze ku mupaka wa Kongo. I went until the border to Congo. Ubuhamya bwanjye rero bukomereza muri Kongo, Imana igira neza. Ninjiye muri Congo goes on in Congo. I entered Congo. Ngewe ninjiye muri Congo nk'umuntu ugiye mu rugendo. I entered Congo as someone who was traveling. Umuntu ugiye gutembera. As if I was traveling. Ntabwo nari impunzi rwose. I was not a refugee at all. Abandi bari impunzi ariko ngiye ntabwo nari impunzi. Others were refugees but not me. Ngeze ku mupaka wa Congo, umusirikare w'umukongomani yarandembuje arambwira ngo yo yaka. When I got to the border, one of the Congolese soldiers told me, come here. I didn't know what it meant. Ndangije akomeza kuntunga urutoki ngo yo yaka. He was pointing at me, talking in Lingala, come here. Ndangije ndagenda ariko mfite ubwoba. I went towards him, but then I was scared. Mbona koze ku ruhande azana igisashe kinini cyane cyari kirimo nk'ibiri 10 by'isukari. He brought me a sack that was like 10 kilograms of sugar. Arangije arabimpereza. And he gave it to me. Ayo mbabwire ngo ni impamba Imana yari impaye. That was a portion that God was giving me. Iyo sukari yarantunze iminsi 3 ari Goma. That sugar was my food for 3 days in Goma. Narayitangaga bakama amafaranga, impunzi zikama amafaranga. I would give it to the refugees and they give me money. Nashaka igikoma nkabashyiriramo bose nanjye bakama igikombe nkanywa. If I wanted porridge, I would put in their porridge and they give me porridge. Nkagenda nyicigatiye nanjye. I would carry my sugar with me. Isukari maze gushira rero. After he was over. Nabayeho ubuzima bwiza, abakongomani n'abana beza cyane. Congolese are very good people. Cyokora nararaga ku rubaraza. I slept on the veranda. Uriya muhanda wo kuva kuri Hopital General kugera za Katindo hirya. The road from the hospital to Katindo. Uriya muhanda niyo yari address yanjye. That was my address. Ku ruhande abaturage batuye hakurya y'umuhanda no munsi y'umuhanda nibo bari abaturanyi banjye. The villagers in that area were my neighbors. Naryaga inkoko ku manywa n'ubugari cyangwa n'umuceri ibiryo bimeze neza. I would eat chicken and ugali or chicken and rice for lunch. Nukuri Imana ngewe yandindiye hari ahantu nkorera bikomeye. God has been good to me in that place and he kept me. Na rwose ntabwo nishwe n'inzara hariya muri Congo. I did not die of hunger in Congo. Nuko
kubw'amahirwe ndi hariya kuri hôpital général. I was at the hospital. Nza guhura sinzi ukuntu nakase ku kibuga cy'indege. As I was going towards the airport in Goma, mpura na wa mugabo nyiriza I met the other man, the owner of the cows. arangije amfata ukuboko. And he held my hand. arambaza ngo inka zanjye zirihe. He told me, where are my cows? ndangije ndamubwira ngo inkotanyi zaraje ziri kurasa cyane ndirukanga ndazisiga. And I told him, Inkotanyi came in, they were shooting like seriously, so I had to run and leave your cows. ashaka kunkoreza imizigo y'ibyo bari bafite ngo tujye ku nkambi yo kumugunga. He had luggages and wanted me to carry them to head with him to the camp of kumugunga. iyo nzira rero iyo quartier nari nyizi we nibwo bwa mbere bari bahanyuze. I knew the area, but it was their first time to pass by there. ngeze imbere ya hôpital général twarahageze rero hafi ya turenze gato ya kuri hôpital général hari ahantu hari ku ruhande rwa hano hari ikigo cya gisirikare. After we passed by the hospital, there was a military camp. hafi aho ngaho ubwo niho twatuye ngo turuhuke. And then we had to sit and rest. ubwo ariko wa mukuru wanjye twabanaga Igisenyi yakoraga mu kigo bita Milpok cyari gishamikiye kuri CPGR. My brother, the one who lived in Gisenyi, used to work for a company that was a branch for CPGR. CPGR ni umuryango uhuza ibihugu byo mu biyaga bigari harimo Burundi, Kongo n'u Rwanda. ubwo nari nzi imodoka zabo amaplaque yawo ukuntu ameze. ubwo so I knew about their plate numbers. ngiye kubona mbona imwe mu modoka yamucyuraga iratambutse yari taxi ya runwa y'ubururu buri fonse. I saw one of the vehicles that used to bring him home. ngize amahirwe mbona arimo nawe yari yicaye imbere. And when I looked very well, he was inside of the car. ariko ubwo nayibonye ituruka hariya mbona iyo modoka ndayizi na plaque mbona ndazizi. ndavuga nti ibyo ari byo byose urimo wese ndamubaza amakuru yereka njye mu muhanda. nagiye mu muhanda ndayitambika. I saw the car from afar and recognized it and recognized the plate number. So I told myself, whoever is in there, I will ask him about my brother's news and he will tell me. So I stood in the road. ubwo wa mugabo n'umugore n'ababana nabasize aho ngaho nubwo ngubwo duherukana. So that man, his wife and his children, I left them there. That was my last time seeing them. ariko ngeze ubwo babonye umwana ubahagaritse umeze ukuntu ubwo urumva ukuntu nari imeze byari bigize. baragenda baparika ku ruhande ndangije ndagenda nsanga arimo koko baransuhuza ariko ukuntu nari imeze ntiyamenye koko ari nyiko ntabwo yumva ukuntu navuye mu ngororo nkaba ngeze muri Kongo. They parked their car and then they came and greet me, but then my brother couldn't recognize me because the way I looked, he couldn't believe I was from Ngororero and I'm now in Congo. nambaye ibikoti by'abashumba meze ukuntu I was dressed like a shepherd with messy hair. arangije amereza umukobwa w'umukongomani wacuruzaga ibisheke aramubwira amafaranga amubwira ngo umujyane ku cyapa cyo kuri hoteli karibu ngo ndaza kumusanga hari amufate. niko yamubwiye. And then he gave money to a Congolese woman that was selling sugar canes. He told the woman to take me to Karibu Hotel and then he will find me there. ni ku cyapa cyerekeza kuri hoteli karibu. ndangije njyayo bansigayo ndategereza ndamubura. She took me there and then I waited for my brother, but then he didn't come. mbona burije njya kureba ahantu aho ngaho ho nta hantu ho kwihengeka. nasubiye inyuma njya gushaka ahantu hari n'inzu basi ku muhanda nakwihengekaho. The night came and I had to go back and find a place to sleep. shobora kuba nawe yaraje arambura. Maybe he came back later and couldn't find me. ubuzima bwarakomeje ko ku muhanda. Life continued on the ariko street. nkumva mfite icyizere ubwo namubonye ko ariho amaherezo tuzahura. But I had hope that since I saw him one day, I will fata see him icyemezo cyo again. kutazava aho ngaho kuri uwo muhanda ko wenda nzongera kumubona. I decided not to leave that road because I was waiting for him. niko byagenze rero. That is how it went. hari akantu nibagiwe gatoya
kuri uwo muhanda nahuye n'umudamu w'umukongomani, umudamu mwiza cyane, arangije arambwira ngo mutwaze yaravuye guhaha. On that road, I once met a Congolese woman. She was very beautiful and asked me for help. She was from the market. Ndamutwaza mugezi we, yari umudamu barabakire bameze neza. I helped her carry her things up to her home. She was very rich. Avuga ikinyarwanda neza, arangije arambwira ngo mbese wakwigumiye hano. And she spoke Kinyarwanda. She told me, how about you stay here? Atangira kunyinginga mu mutima, nkavuga ntari buriya. She was begging me and I was telling myself in my heart. Azi ko iki ngiki ari icyifuzo cyanjye cya mbere. Does she know that this is my number one prayer request? Ubwo narahageze bampa umuceri wari uryoshye cyane nanone. They gave me very tasty rice. Barangije bampa amazi ndakaraba ndongera nsa neza. They gave me water and I showered and I looked good, and they gave me new clothes. Bampa n'inkweto nshya rwose. And they gave me new shoes. Barangije yari afite abana babiri b'impanga, ntabwo nibuka amazina yabo ariko b'abakobwa. Two twins. Ubwo niho twirirwanaga aho ngaho. I would spend my day with her daughters, the twins. Ariko ibiryo by'abakire bingwa nabi. But then rich people's meals, I was not used to that. Batetse makayabu icyo gihe n'ubugari. They cooked makayabu and ugali at that time. Ndangije mbiriye, ubwo urumva n'ukuntu byari bimeze, nararwaye diare ikomeye cyane. And when I had that food, I had diarrhea. Babwira umukozi anjyana kwa muganga, hari akavuriro kari aho ngaho k'aba Médecins Sans Frontières hafi no kuri route principale yari y'Ikatindo. The housemaid took me to the dispensary. Ngeze hariya nsanga yari ya ndwara bita macinya imwe yari ikomeye cyane. Ubwo narwaye macinya, ngeze hariya ubwo murumva ni hasi no hejuru. So when we got there, they actually found that I had cholera. I don't know. Yeah. Birangiye ubwo nuvuga ngo nari ngiye kwifuza, ariko hari impunzi nyinshi cyane ku buryo kugira ngo wivuze umurongo wari uvuye nkaho ugeze nko kuri kaminuza. I got there, but then there were very many refugees. For I to meet the doctors, there was a queue like from here to the university up there. Kudiara no kuruka nta ntege nari mfite zo guhagarara ku murongo. I was vomiting and had diarrhea, so I couldn't stand. Ndangije ndaremba rwose, ntangira no kuzungera, ndyama ku kabaraza kari aho ngaho. I was feeling very bad and dizzy, so I slept on the veranda. Naraharaye. I spent the night there. Nta mbaraga mfite zo kwivuza. I was very weak. Ndimo kudiara cyane. I had serious diarrhea. Iruhande rwanjye hari imirambo y'abandi bishwe na kolera. A corpse was surrounding me, and all those people were dead of cholera. Ubwo ndyamye ku rubaraza nkaha, aho ku ruhande hari imirambo bagiye bazingira mu biringiti kubera nta gushyingura byabagaho hariya. I was sleeping on the veranda and there were corpses that were tied into blankets because there was no burying at that time. Mamara iminsi ibiri noneho numva ngiye gupfa birarangiye. I spent 2 days there and I felt it was my death coming. Nari mfite icyaka gikomeye cyane. I was very thirsty. Nuko numva ngize agahinda kenshi umutima wanjye. I felt deep sorrow in my heart. Ukuntu nari ngeze ahantu nafite umuntu nyirukankana nkaba ngiye kwicwa na diare. I realized how I had no one to chase me this time but was going to die because of diarrhea. Nuko ndibwira mbwira Imana nti kuki waretse ko mfira hano, kuki utaretse ngo mfire hariya nk'abandi. And I told God, why didn't you let me die from there and then you had to bring me to be dead here? Kuko no kuvuga ngo intumbi zabaga ziraho, abantu babaga ari gupfa bagahita basunikira aho ngaho. Ubwo nanjye nabonaga mu kanya ariko biri bize kugenda. So people would die and they let them there, so I was seeing all those corpses and see myself as one of them. Muri ako gahinda kenshi numvaga mfite agahinda kenshi umutima wanjye nibaza ibintu Imana ikoze, numvaga ntari kubyumva. I was grieving in my heart and trying to understand why all this was happening. Ngiye kubona mbona iruhande rwanjye hatambutse umugabo, mufata akaguru. And one man passed by me. I held his leg.
ubwo nari ndyamye hasi ubwo nafashe I hafi was n'ikirenge laying on the ground. I held his feet. andebye When he looked at me, sanga yari afite igikombe cya plastike basutsemo harimo serumu. he had a plastic cup and it was full of serum. ntabwo muzi rwose ntabwo nzi sinibuka n'isura ye I ntabwo don't know nabonaga him. neza. I don't even remember his face. arangije ampereza cya gikombe He gave me the cup. ndangije kubera inyota nyinshi nari mfite ntabwo namenye niba ari amazi cyangwa ari serumu Because I naragotomeye was gusa. very thirsty, I didn't know what I was drinking. I just drank. nyuma y'iminota nka 15 ubwo yahise yigendera. nyuma y'iminota nka He 15 left, and after nahise like numva ndi muzima ntarigeze 15 ndwana na rimwe. minutes, I felt as if I was Imana so ishimwe cyane. healthy. I forgot about how sick I was. indi minota 15 narahagurutse njya ku murongo nyuma y'iminsi 3 ntabyukaho. I stood up ubwo niho after nararaga niho nirirwaga. I spent days there and nights, but then after 15 minutes, I stood up and went to queue for njya ku murongo treatments. kuri wa murongo ureshya kwa kundi ngo negereze nanjye njye bangereho To the mfata other imiti. long line because I wanted to meet the doctors for my medicines. ndangije numva ijwi rimbwira ngo kuri muzima uri gukora iki kuri uyu murongo. And I had a voice telling me, you are healthy. What are you doing here? ndangije mva ku murongo ndasohoka ndataha. I left the line and went back home. nyisohoka hanze numvaga mfite inzara ikomeye cyane As kuko I urumva left, ntabwo nari ndarya muri iyo minsi yose. I was very hungry. I didn't have anything to eat all those days. ngeze hanze nsanga umwana w'umunyarwanda wari gucuruza biswi bita compact sinzi niba harabuzizi. And as I got outside, I found a Rwandan child was selling compact cookies. ziriya biswi ni za mbere. Those biscuits are just the best. namubwiye namwingiza namubwira ni wampaye biswi komeze nabi. I arambwira ngo ndi begged the kuzicuruza. child and told him, please give me just one. And he told me, namubwira I ngo nta am mafaranga selling. mfite. arangije arambwira ngo nanjye ntabwo naziguha ndi I told him gucuruza. I had no money, and he told me I can't give it for free. I'm selling. mpita nibuka ko nari nambaye za nkweto nshyashya. I remembered I had new shoes. nahise nzikuramo ndazimuhereza mpereza ipaki ya compact. I gave him my shoes, and he gave me compact biscuits. ubwo nariye muri compact muzi ko habagamo utunuza 9 ndatwibuka umubare kamwe kagabanyijemo kabiri. I remember in that carton there were 9 balls of compact nari mfite biscuits. inzara ntangira kurya cyane ariko ijwi rirambwira birakuniga genda buhoro. I was very hungry, and I had a voice telling me, Kuko- go slowly. compact imeze nk'ifu. It is like flour. nuko ngenda ngira urumva mu kanwa habaga harumye nta mazi nta ngenda ngira buhoro buhoro ntangira kugira imbaraga. So after I had my biscuits, I started feeling strong. reka ndangiriza ni birebire cyane mu mbabare natinze The ariko story is very long. You will bear with me. I took much icyo time. nshima Imana nuko navuye aho ngo njya mu wundi muryango hanyuma uwo muryango niwo navuyemo mbonana n'awa mukuru wanjye. I thank God because I left there and went to one family, and from that family I met my brother. nsanga mukuru wanjye aho yarari niho na mama we na bashiki be bari Rubavu bari barabashe kwambuka mbere baragenda bagera Igoma. So after I met my cousin brother, I realized he was with his mother and the other siblings. bari baravukiye muri Kongo iyo za Katanga bari bafite inshuti hariya muri famiye ubwo niho bari nanjye. So for them, they were born in Congo, so I joined them. They had friends and relatives in Congo. kuva batwica ku itariki 10 nari ntararira na rimwe. Since April 10th, I hadn't cried even for one single day. ubwo yamfasha akaboko turagenda tujye aho bari bacumbitse bafungura umuryango ngira ngo n'umuryango wo mu gikari kumbe impengukiye muri sala. He held my hand and took me with him. Sanga mushiki wanjye ubwo muto kuri we bucura bwabo ngo nabantu urumva nabo kwa data wacu twagiye dukurana. Sanga na mama wabo n'abandi bose bari muri sala aho ngaho.
So we entered, as we were entering, I thought it was like in a room, but then it was in a sitting room, and the whole family was there. It was my uncle's family. yari yaranze kubabwira ko yambonye kugira ngo batazamutonganya. He hadn't told them that he found me one day because he didn't want to be grounded. Nta telefone zabagaho icyo There gihe. were no phones at that time. Duhura ubwo urumva yanjyanye nabo batabizi batazi n'umuntu bari buzane. So he took me home and no one knew that I was coming. Ngiye kubona mbona uwo mushiki wanjye arimo aratera ipasi muri saro n'abandi bari muri saro bambonye numva urusaku rwinshi cyane mbona bariyamiriye baza bari kunyoragura banterura. My cousin, sister and the rest of the family saw me and they were all shouting and coming to hug me. Barimo kurira bagira. They were crying. Nibwo nanjye natangiye kurira. And that is the day I started to cry. Numva ko ngeze mu rugo. I felt I was home. Mu byukuri Imana ishimwe cyane. I really thank the Lord. Ririya jambo mwashyize hariya ni jambo rikomeye cyane. The word you've put there is a strong word. Imana hari ibintu yemera ko bitubaho. There are things God allowed to happen in our lives. Ariko wenda ibishaka ko mu gihe nk'iki ngiki wenda hari ikiri bukore. But then he wants in a time like this to do something. Ndashima Imana rero ko yangiye kumpa umuryango. I thank God because he has given me a family again. Ndashima Imana ko yampaye agakiza nicyo kintu gikomeye cyane yampaye. I thank the Lord because above all else he has given me salvation. Wa mwana utarufite icyizere cyo kubaho isaha imbere. That child that was hopeless for the next 1 hour. Ubu ngubu ni umugabo ufite umugore n'abana. Today he is a man, he is married and he has a child. Ushobora kugira ngo wenda n'ibintu bisanzwe bamwe. You might think it is normal for some of you. Ariko twebwe hari ubuzima twabaye mutazi kuri bumare n'iminota 15. But for us, we've been to a point where we didn't expect to be alive for the next 15 minutes. Ariko ubu ngubu turapanga imishinga mu myaka 10. But today we have plans for the next 10 years. Ni ibintu bikomeye cyane. This is a great thing. Imana ishimwe ku byo yakoze. Praise be to God for what he has done. Hari cyanditswe kijya kimfasha cyo Zaburi 124. There is a scripture in Psalms 1-4. Sinzi niba mwanyemerera nkayisoma. I don't know if you can let me read that. Ndahera ku murongo wa 2. From verse 2. Haravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wacanwaga kuri twe amazi aba yaraturengeye rwose isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka ahimbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru neza. Psalm 124 verse 2. Ikintu nagira ngo mbwire bagenzi banjye. What I want to tell my fellows. Ni icyanditswe kiri mu mubaro mu 8 umurongo 30. Uwiteka ari mu ruhande rwacu. It is a scripture from Romans chapter 8. The Lord is for us. Yatuvanye mu bikomeye izadukoresha ibikomeye. He has taken us from hardships. He will use us for greater things. Hari ibintu byinshi byo gukora ntimucike intege rwose. There are many things to be done. Do not be discouraged. Twebwe twahawe indi myaka y'inyongezo. For us, we have been granted more years. Dukwiye gukora ibirenze ibyo abandi bakora. To do what others cannot do. Ariko mutirengagije Uwiteka.
But do not neglect the Lord, kuko ari we bwihisho bwacu. because He is our refuge. Murakoze mu mbabare yo kwihangana, Imana ibahe Thank umugisha. you and be strong. May God bless you. Yes, Imana ibahe umugisha. God bless Apollinaire, him. amashyi menshi ku mukozi w'Imana. Clap your hands for the servant of God. Ya, reka twakire papa. Let's welcome Dad. Ya, kandi rwose mwagize neza guhagararana nawe muri minota yose. And thank you for standing with our brother for all this long.